Good evening, all. Okay, let us start this session. So we are in digital electronics, right? So yesterday, what we saw, just we had concluded, right? Digital electronics, how digital electronics is being separated from signal electronics. What we are going to do in digital electronics, we are going to the topics that we are going to cover. Everything I told you, right, in our last class. Fine. Now, and then we saw the number system conversion, right? I think we took some general model. In the universe we are having some system decimal numbers. So when we are moving on to the digital domain, in digital we are also following some other set of numbers. They are simply called binary, nibble, I said octal, hexadecimal at all. We are going up with the binary, octal, hexadecimal, and I said we saw how to transform the domain or the numbers from decimal to hexadecimal, or from decimal to octal, or from decimal to binary. Same way we saw, if I have a binary number or octal number or hexadecimal, how to transform them into decimal domain, right? So we saw the general transformations at all. Now what is our next task? Let us entering into the digital domain. See, we saw, if I have a decimal number, now we know the procedure to transform them into what I can say some other type of conversion. And if I have some other number, I know how to transform them into decimal domain. So when I am looking for digital, if a digital pull up, totally we are going to consider three type of codes: binary, hexadecimal, and octal, right? Let us take them together. Let us avungalukkulla transformations எப்படி கொண்டு வருதுன்னு பார்க்கலாம். For an example, I have some number in decimal domain, and then that number is being transformed into octal, but I am not being comfortable with octal. I would like to write the coding in terms of binary. I have some set of number in octal, right? But I don't want to keep them. That informations I don't want to carry or with octal. I would like to transform it into binary equivalent value. Like that, that values can be easily stored in the combination of 0 1 0 1 0 1. If you do observe in hexadecimal and octal also, what we are getting, again we are getting some values like 1 2 3 4 5 6, right? So the conclusion is what? I don't want to keep them with me. I would like to transform them into complete binary. Yes, we have some other type of conversation also, right? First, I have started, that is, we have started our journey with the decimal. Then we have entered into digital. In digital domain, we saw standardly four classifications will be there, but we are following hexadecimal and octal binary domain. I am taking them, and now we know the procedure to transform them from decimal to digital. In digital to decimal, that thing's okay. Now in digital itself, we saw three type of codings like hexadecimal, octal, binary. Let's see how to transform the codings in themselves. Like if I have a number in binary domain, how to transform them into hexadecimal. Procedure is very simple. It's quite there is no complication in digital. I said just we are going to play a game, right? With the zeros and ones. Slowly that interest, it is automatically being stimulated from your mind when you are entering into sequential and combination circuits, because there only we are going to start our game, right? We will see. Up to that, we have to design some set of, in order to play the game I need some set of components now. So we have to design some set of components and some set of codings that we are going to give that components, and then we will let them, that is, we will connect them together. Let us see the operation. Clear? That is combinational sequential circuits. Nothing is there to understand, right? You will see that are things, right? Okay, let us start the next type of conversion. Let me take 1 second. We are in digital domain, right? Yes, happily. Now we are in digital domain. Now in digital domain, we saw there are three type of conversion, right? Binary, yes, and then octal, yes, and then hexadecimal, yes, right? Now which are all the type of conversations that we are going to see? The first thing is, if I have a number in binary, right, how to transform them into octal equivalent. Similarly,
we have to see how to transform an octal number into binary. In the domain in the memory marking. Similarly, if we have octal number, how to transform it into, right, hexadecimal, right? We should look at them, right? Similarly, if I have a hexadecimal number, how to transform it into octal? We have to see that one. Similarly, if I have hexadecimal, one more combination is left. Which one? Hexadecimal to binary, binary to hexadecimal. Totally, we are going to consider, that is the combinations between themselves. That is what I have told you. Apart from decimal to other type of conversations, we have in digital domain itself, we have this set of combinations. Shall we start? That is very simple. Nothing is there to understand, right? Let's start our journey with this, right? For an example, first let us take binary to octal combinations, right? I hope you all remember. Anyway, let me rewrite these expressions once again. For binary, I am using the combinations that we are going to use. The generalized number of bits. For binary, we are keeping n equal to 1 such that n equal to 1 in the sense I am getting two possible combinations. They are 0 and 1, where n denotes the number of bits for each and every person. Yes, of course, right? Similarly, when we are looking for octal, right? In the 2 power n, we are putting n equal to 2. Sorry, in the octal we are putting 3, right? For 2 means we are talking about nibble, right? I am not considering that one here. Okay, fine. Let us go ahead with the octal. In octal, we are putting n equal to 3. It denotes each and every person will going to carry 3 bits, right? Number of bits. Anyway, we can travel from 0 to 7. Totally, we are going to consider 2 power 3 in the sense 8 people, right? Totally, we are going to consider 8 persons, right? Similarly, when we are looking for hexadecimal, directly I am writing. In case of 2 power n, for hexadecimal, we are going to put n equal to 4, such that each and every person will going to carry what? 4 bits, right? Each and every person will going to carry 4 bits, and we are going to travel from 0 to 15. Totally, we are going to consider 16 people. Okay. Let us write the quotient, that is codes once again for hexadecimal. In case of hexadecimal, I said we are going from 0002 to, we are going to travel up to 16, right? Let's see 15. Start from number 000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111. So totally we are going to write, yes, this is equivalent to 0 in decimal, it is equal to 1, it is equal to 2, which is equal to 3, of course it is equal to 4, and it is equal to 5, it is equal to 6, it is equal to 7, it is equal to 8. Of course I can also consider it is equal to 9, but I cannot write the expression for 10 directly. See there, after 9, once again the rest of people are going to be a combination of these people. So the rest of coding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Still I have 6 more codings now. Actually we can tell like this. This is equivalent value of 10, and this is equivalent value of 11, and this is equivalent value of 12. This is equivalent value of 13. This is equivalent value of 14, and which is equivalent value of 15. Right? Now in this rest of 6 combinations, we are introducing alphanumerical number system, right? So that is called alphanumerical in the sense, in terms of ABCD we are going to define them, right? So for that let me write, 10 is simply called caps A, 11 is simply called caps B, 12 is simply called caps C, 13 is simply called caps D, 14 is simply called caps E, and 15 is simply called F. So these 6 people are called alphanumerical number system, right? So in hexadecimal system, we are considering some extra numbers, 6 numbers with the decimal numbers. We all know BCD, binary coded decimal, we are going to travel from 0 to 9. This is the range for BCD system, binary coded decimal. Whereas for the hexadecimal system, we are also considering some alphanumerical number system, right? In the alphanumerical number system, we have extra 6 codes. Right? So these extra 6 codes are called invalid number in case of binary coded decimal system, that is called BCD numbers. In BCD binary coded decimal means we should travel from 0 to 9 only. So this rest of 6 numbers are called invalid number for BCD codes.
let's see some other type of classifications are there. We will see. Soon we are going to take the codings and all, and we will design the systems, right? Slowly. Fine. Let us start. So this is hexadecimal. These things are we are being controlled, right? Let us start our journey with this, right? Let me keep these numbers with us. Rest of things we can play, right? We can put it by our own, right? Because with these numbers only, we people are having the confusions often. That is with the alphanumerical numbers, right? Anyway, let's start our journey with the given system, right? If first, let us take binary to octal, right? So the first type of conversion that we are going to look at now is called binary to octal. Let's start our journey, right? Keep the heading. So the conversion we are going to discuss now is called binary to octal conversion. Very simple, nothing is there. Let us slowly understand, right? Now, suppose I have a binary number. It is given as 10101001 like this. They are given and point. They said 0.10. Now the question is, given it is base 2 and you are simply tested, right? Find out the equivalent octal value. Base is clearly given as 8. Base 8 in the sense that is octal only now. Yes, we are very happy. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, in case of octal number, actually it is nothing but what 2 power 3. Yes or no? அப்ப octal number வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படினா in binary நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படினா, for each and every number we are considering 3 bits. Do you agree? Yes, right? In binary equivalent ஒரு octal number இருக்கு அப்படினா, for example நம்ம என்ன பார்த்தோம், 1 இருக்கு அப்படினா இதோட binary equivalent வந்து 001 in case of octal number system. If I have 2, its equivalent value is simply written as 010. Do you agree? Yes, it's over. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, see there guys, listen, dot க்கு முன்னாடி, right? So that is before the prior to the point, right? Fraction la start பண்ணி fraction க்கு முன்னாடி இருக்க digit, that is called LSB, and it should travel towards left side, and the last bit, that is called MSB. That is the way you are supposed to travel. Similarly, fraction க்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படினா, again first bit la start பண்ணி you should travel, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you should travel towards right side. The order is, the procedure is, in case of dot இல்ல அப்படினா always you should start from LSB, you should travel towards MSB. நம்ம அப்படி தான digits மென்ஷன் பண்ணுவோம், right? First I have 1 and then I would like to add 1 0 அப்படினா 10 க்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, 0 1 and then 100 0 0 1. Actually that is the order. That is how we are adding the numbers in the system towards right side only, towards left side only. So start from MSB, add more number of bits towards MSB such that the values of the system is keep on rising. But if you have fraction, dots vandha appadina, for after dot you should travel towards right side. Nothing is there, just understand, right? Just a number system, right? Appo enna pannom, neenga start paniyachu, okay? When we are going from binary to octal, very simple. Fraction la irundha irukka value, I mean dot irukla, adha break panikonga. Dot la irundha adukku munadi enna number irukka, 10101001 ன்னு irukka. Yes. டாட் க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு, 010 ன்னு இருக்கா. தனித்தனியா பிரேக் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்றீங்க அப்படினா, see there டாட் க்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட LSB க்கு போங்க. அங்க இருந்து we have to consider first 3 bits. கன்சிடர் பண்ணி draw a line. Again consider next 3 bits, draw a line. If you have 2 bits, MSB க்கு போயிட்டு we have to consider one more 0. 0 only you have to consider because that is useless value, right? It does not alter the system property. You should travel like this. இப்போ எனக்கு 2 bits தான் இருக்கு அப்படினா, but mandatory condition is what, in case of octal number system we should consider 3 bits. இங்க 2 bits தான் வருதுனா add one more bit, but நீங்க add பண்ற bit ஓட வேல்யூ 0 ஆகும். இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத ஒரு வேல்யூ நீங்க add பண்ணனும் such that that original value is not going to be changed. Now what is the equivalent octal value of 010? 010 ஓட equivalent value 2. Do you agree? Yes. 101 5, 001 1. So the answer is 251. But fraction க்கு அப்புறம் இருக்கிறது நம்ம என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணல இல்லையா, அங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க, ரைட் சைடுல டிராவல் பண்ண சொல்லுங்க, லெஃப்ட் சைடுல இருக்கு, ரைட் 0 1 0 just to put only 3 decimals தான் இருக்கு. For an example, if I have one more value here, இப்போ இன்னொரு வேல்யூ இருந்தது அப்படினா அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, 1 bit அப்ப லெஃப்ட் சைடுல ஆட் பண்ணுங்க, ரைட் ரைட் சைடுல ஆட் 2 more zeros such that what will happen, 010 will give you 2, 100 will give you 4. So the correct answer is 24. So 251.24. That is how we are transforming a number from binary to octal. It's very easy, nothing is there, right? Let us take one more example, right? Let us continue our journey with this. 1101101011 dot 01101. Okay, something is given like this, and that is in binary domain. Its correspondent equivalent octal value is what? One second.
Shall we start our journey? Yes. Again, fraction முன்னாடி இருக்கிறது தனியா இருக்கு. 1 1 0 1 1 0 1 0 double 1. Start from LSB, start the journey, reach MSB. Right? Reach MSB. என்ன பண்ணோம்? 3 bits break பண்ணனும். 1 2 3 1 2 3 1 2 3, only one bit is there, add 2 more zeros. Shall we write the answer? Yes, let us write. 0 double 1 equivalent value 3, 101 equivalent value 5, 101 equivalent value 5, 0 double 1 1, such that 1553 is our answer. 1553, but dot after fraction we have few more values now. 0 1 1 0 1. Now travel towards right side, add 3. See, first 3 bits 0 1 1 and then 0 1 0. Clear? Now 0 1 1 equivalent value 3, 0 1 0 equivalent value 2, such that it is equal to 3 2. Clear? Yes, it is over. That is how we are getting the equivalent value of octal number from binary. Nothing is there, just understand, right? Slowly we will play with these circuits, right? We are building codings for game, right? Let's say octal to binary, right? Suppose I have an octal number, right? Let us see the reverse process. Next, we are reversing. We are going from octal to binary. For that, guys, listen. What is the restricted number series for octal? Now, in case of octal, we are going to consider only 3 bits for each person. 3 bits வச்சிட்டு எத்தனை நம்பர் உங்களால கன்சிடர் பண்ண முடியும்? You can consider 0, you can consider 1, you can consider 2, you can consider 3, you can consider 4, you can consider 5, you can consider 6, you can consider 7. Now see there, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 combination is over. அப்ப நீங்க octal number series எழுதும்போது உங்களோட நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, it is lies in between 0 to 7 only. You cannot write like this 987. இதுக்கு இது வந்து octal number, இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் பைனரி கண்டுபிடிங்க அப்படினு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சொல்றேன் இது தப்பு அப்படினு சொல்லிட்டு. ஏன் நீங்க எப்படி இத ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும்? octal நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நீங்க 3 பிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். 3 bits யூஸ் பண்ணி you can write up to 7 coding. 7 numbers மட்டும் தான் உங்களால கோட் பண்ண முடியும். If you want to write the 8th code, 8th code நீங்க கவுண்ட் பண்ணனும் அப்படினா you should go with what 4 bits. Number of bits நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ணனும். That will become a decimal or hexadecimal number system. So, octal number system should be restricted with the 7 only. Many of you guys are making mistakes, right? So, nothing is there to understand. With the 3 bits I can go up to 7 only, the combination, right? So, here what? If I put n equal to 3, I can go up to 8. That is 8 combinations we can write, 8 numbers. 0 to 7 will give you 8. So, if you want to raise n into 3 போட்டா வந்து 3 n equal to 3 means 3 denotes the number of bits. So, for 3 bits use பண்ணி you can write 7 codings. Sorry, 8 codings. 0 to 7 codings நீங்க எழுதலாம் நான் சொல்றேன், right? If you want to raise the order further, நீங்க 4 bits யூஸ் பண்ணனும். அப்ப நீங்க 9 எழுதணும், 10 எழுதணும். If you want to write the equivalent value of 12, 13, then you have to go with the 4 bits. Suppose if you want to write the equivalent value for 17, 18, இப்போ 18 க்கு எழுதணும்னு வெச்சுக்கோங்க. 18 க்கு நீங்க எத்தனை பிட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணனும்? I will have to consider 5 bits because with the help of 4 bits 2 power 4 will give you only 16 combination. So நம்ம ஒரு பர்சனுக்கு நான் only one person, if a person is being written with 4 bits, it denotes what 4 bits எழுதுறீங்க அப்படினா that set of combinations can go up to 0 to 15. If you want to touch some 16 17 18 19th values at all, raise the order further, consider 5 bits. If you raise 2 power 5 voting அப்படினா you can go up to what 32 combinations. From 0 to 31 you can raise, you can go 0 to 31. 0 வை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நீங்க இத கன்சிடர் பண்ணனும், right? So 0 to 31 I can consider in 5 bits. If you want to write some 32 32 30 33 34 35 at all, you should go with the 6 bits. So you will have to raise the number of bits. அப்ப நீங்க bits எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரைஸ் பண்ணிட்டே போறீங்களோ அவ்வளவுக்கு நீங்க அவ்வளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க சீரிஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். I hope things are very clear to you, right? So octal number system பொறுத்த வரைக்கும் you cannot go beyond 7. Clear? So when I number எழுதுறேன் அப்படினா I can write like this. For an example, I have 347.25. Find out the equivalent octal number. Can I say like that? Of course I can say. But I cannot keep what 8 9 at all, we cannot keep. That's wrong. Okay? Fine. இப்போ இது octal கொடுத்துட்டாங்க. Let's see its equivalent binary value. Let me rub the rest of this. Digital, it's really very quite interesting subject, right? You will love it, right? Automatically you will fall in love after completing combination of this. Then we have started playing with the combination of the sequential circuits while designing Zoom, right? The things will happen. Yeah. Let's go ahead. 347.25. What its equivalent octal number? Binary number, right? So the question is equivalent binary number is what? That is the question.
That is very simple. நம்ம என்ன சொல்லிருந்தோம்? Again repeat the procedure. இப்போ 7 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் நம்ம எப்படி எழுதிருப்போம்? By going from binary to octal, I was considering 3 bits. Repeat the procedure now. 7 க்கு நீங்க எத்தனை bits consider பண்ணீங்க? Okay, for your understanding, let me write the octal coding here. 000 001 010 011 100 101 110 111. Clear? Yes. Right? Now let's see. If equivalent value 7 க்கு equivalent value எழுதுங்க. இதான் 7. கரெக்ட்டா? அப்ப நீங்க equivalent value என்ன எழுதுவீங்க? 111. Next 4 க்கு equivalent value எங்க இருக்கு? This is 4. Right? So 4 can be written as 100. Nothing, very simple. Right? 3. Where is 3? 3 can be written as 011. Is it okay? Fine. அப்படியே டாட் வச்சுக்கலாமா? டாட் 2 இருக்கு. 2 க்கு என்ன எழுதலாம்? 010. அப்படியே எழுதுங்க. 010. 5 க்கு 101. So it can be written as 101. It's over. That is the binary equivalent of the octal number. Do you guys think that is very tough? Nothing is there. In the examination center, we will tested some worthless questions in KNBTR video, right? Fine. Let's see. That is how we are transforming the value from octal to binary or binary to octal. Nothing is there. Very simple. In the same way, when we are looking for, let me take first one is over. Let us take the third one and then we shall discuss about these intercombinations, right? Let us discuss about hexadecimal to binary or binary to hexadecimal. That is very simple. When we are going from binary to hexadecimal, how many bits I have to consider? 4 bits. It's required for me. That is, I have to consider 4 bits. Why I have to consider 4 bits? Because the necessity is, if I consider 4 bits, then only I can go with the hexadecimal system. If I am restricting my number of bits as 3, then I can go with the octal system. If I am restricting my number of bits as 2, then you can go with the nibble. Again I am reducing it to 1, then you can go with the binary. அதுவே இல்லனா இது பண்ண முடியாது. It's over, right? That's the beauty of the system. So let us go ahead with the hexadecimal to binary. Let us see the procedure. Let me rub this one. Yes. In case of hexadecimal, the happiest to take this I can go up to 15. Right? And we are also going to consider one more number system, that is called alphanumerical number system. We are going to play with the A, B, C, D, E, F at all. Right? Yes. Shall we start? Yes. Keep ready. We are going to discuss about binary to hexa and hexadecimal to binary combo. Right? So binary to hexadecimal combination. Let's start our journey with the next type of number system. Right? See, you number system at the 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 something is given, and where they put some dots. Okay, let us consider 1 0 1 1 0 1 0 1 0. It's enough. Given is binary number system, but the question is find out its equivalent hexadecimal. Base is 16. What shall we do? It's very interesting. Let's same procedure. Octal to binary to octal என்ன procedure follow பண்ணுவோம், same procedure, but how many bits you have to consider? 4 bits. Why? Because I am in hexadecimal system na. In octal I shall go up with 3 bits happily, but in hexadecimal my journey is extended, my distance I can go up to 15 na. So happily you can consider 4 bits. Procedure will be remain same. என்ன பண்ணுவீங்க? If I have before fraction dot க்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ first digit, you should start from LSB and you can run towards left side, reach MSB, right? Similarly, after that you should start, this is going to be your LSB now, you should travel towards right side. Clear? Yes. Let's break them separately. Let us write the answer for this, guys. Right? Let us consider before that, if in the terms of the lama, I have 1 0 1 1 and 0 1 1 1 0 1 0. Yes. Where we have to start? We should start our journey from LSB. Is it visible for you all? Yes, links are visible. Right, go. Let us start from LSB. How many bits we have to consider? 4 bits, right? For each and every person, start your journey from here. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yeah. Let us consider one more bit. Why not? Let us consider one more bit. Let us consider one more bit. Why not? Let us consider one more bit. But the problem is what? If you want to go with the hexadecimal, we should consider 4 bits for each and every person. Already 2 people are contributing here. I have to let 2 more zeros in order to treat this number as the hexadecimal system, right? Let's start our journey with this. 0011. It is equivalent value of 3. Do you agree? Yes. 1011. Where is 1011? It is equivalent value of B. Alphanumerical value, right? So in decimal, that is what actually it is equal to 11.
But in alphanumerical number system, right, we are going up with what? That is ANSI key அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி, ரைட்? ஸோ இன் வாட் ஐ கேன் சே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் we can in that stream we can read that things at all. இது ஏன் இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றது, but that history is not required for us, right? Let's start our journey because we have to play, we have to design, right? Okay, that is B. Next 0,111, that is 7, right? 0,000, that is equal to 2. So prior to the fraction I am getting 3, B, 7, 2. Let us put the dot. Yes, dot. After dot, இது அப்படியே இங்கே break பண்ணிடலாமா? 4 bits are consider பண்ணனும், but towards right side. I have to start from here. First 4 bit, put a line. 0, 1, 0, 1, put a line. I have only 1 0. Consider 3 more zeros. Shall I write the answer? 1011 equal to B, right? Again 1011 equal to B, let me put B, and 0101 equal to 5 exactly, and that is equal to 0. That is the hexadecimal equal number for the given, what I can say, binary number. I hope things are very clear to you, right? Nothing is there to understand. Shall we repeat the procedure? Yes, let us reverse, let us take some other example. Now we are going to consider hexadecimal to binary, right? Let us start our journey. Hexadecimal to binary, right? We have to travel towards. Start from now. Very simple. Let us consider F, right? E. Let me give 9, 8, something is said, right? And then we are considering 3. Let us consider B also. Dot. Again I am considering the CD 3. Either D, right? Not B. Given it is hexadecimal, nothing is there, right? Equivalent binary value is what? What shall we do? Very simple. Shall we start our journey? Yes. The thing is, first of all, we have to consider what is equivalent value of B. If B is equal to what? 1011. That is 13 now. 1011. What about 3? For 0011, that is 3. What about 8? For 8, we are going to consider 1000. Clear? What about 9? Right? For 9, we are going to consider 1001. What about E? For E, we are going to consider 10. No, that is 110, right? 110. For F, we are going to consider 41. And apply the register பண்ணிக்கலாமா? 1 2 3 4 1 2 3 0. Next we are going to consider 1001 1000, and then it's keep on going 011 011 dot. Journey is not completed, right? Dot. அதுக்கப்புறம் பாருங்க CD E3. Where is C? C is dot க்கு அப்புறம் அப்படியே எழுதுங்க. C can be replaced by 1100, D can be replaced by 1101, and then 3 can be replaced by 0011. That's all. That is the binary equivalent for the given hexadecimal number system. Hope things are clear, right? So that is very easy, right? Conversion is very easy. Which is left on. Second topic is over. Our next task is octal to hexadecimal. Right? Anyway, directly you cannot go to procedure. Let me explain. When we are going from hexadecimal to octal, don't directly go. In between, let me introduce you one more person. ஒரு நம்பர் ஆக்டல்ல இருக்கு, அது ஹெக்ஸாடெசிமல்ல கன்வர்ட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டல் பைனரியா கன்வர்ட் பண்ணிக்கணும், ரைட்? And then you can go. This procedure will be same. If you want to traverse like this, hexadecimal இருக்க ஆக்டல் கன்வர்ட் பண்ணோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் அது பைனரியா கன்வர்ட் பண்ணிட்டு and then simply you get the answer. Octal to hexadecimal அப்படினா first convert it into binary and then write the answer in terms of hexadecimal. Shall we write? Yes. Let us go back to the third one. Forget. Yes, we are going to consider some value. Okay, let it be. Start பண்ணலாமா? Yes. Octal to hexadecimal. Octal to hexadecimal. For example, octal number is given as 673.143. Right? Octal base is 8. Exactly, right? Let us proceed. Now I would like to get the corresponding hexadecimal. Question is this one. Shall we start our journey? Yes, why not?
See, in this journey, I said first transform them into binary. Binary is very easy. If you are doing 6 equivalent value is 110. Octal done. Octal 3 bits are considered, right? 110. 7 111. 3 0 11. Clear? Dot. 143 1 0 0 1 4 1 0 0 3 0 11. Which are they are in binary, right? Now we know what binary value hexadecimal எப்படி மாத்துவீங்க. While going from now, just to follow the procedure. I have binary. I would like to do the transformation from binary to hexadecimal. If you want to transfer it, then again start from LSB. Before dot, consider 4 bits. 1 2 3 4. Then I have to add 3 more bits here. Yes, right? Let us consider. Actually, I have some value here. Let me write them. 1 1 1 0 1 1 1 1. Right? So that is equal to C. That is B. That is equal to E. Just keep them. In practice, automatically you will register in your mind. Don't worry. Tell the number. That is equal to 1. Right? 1 0 1 1. That is equal to what? B. Once again. Right? 1 0 1 1. That is equal to B. Once again. Right? Again. Here also we have to consider 4 bits. 1 2 3 4. 1 2 3 4. And then we have to consider 3 0. Which is equal to 3 1. That is equal to 8. So the answer is what? We should write like this: 1 B B dot 3 1 8. Right? That is how we are easily getting the answer. Suppose I have some number in hexadecimal. How do I transform it into octal? Very simple. Same procedure but repeat. The procedure வந்து அப்படியே repeat பண்ணுங்க. hexadecimal ல இருக்க ஒரு நம்பரை எப்படி octal க்கு கன்வர்ட் பண்ணுவீங்க? Let's see. If I have something in hexadecimal, how can we transform them into what? Octal, right? Yeah. Well, let us see hexa to octal. While going from hexa to octal, for an example, some values given like this: F. Right? Let us consider B. Let us consider C. Let us consider D. Dot. Let us consider. Shall we consider B? And then we shall consider E4. Something is given as in hexadecimal. The question is correspondent octal value is what? Shall we start? Of course. Proceed பண்ணுங்க. D. What is the equivalent value? What is the equivalent value of D? That is going to be 1101. What about C? C can be written as 1100. What about B? B can be written as 1011. What about F? F can be written as 1141. அப்படி எழுதலாமா? Right? Okay, first let us conclude. எழுதிட்ட dot. Right? I think this portion also visible for you all, right? Why are you writing it here? Let me keep here itself. Because that is visible, right? அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுங்க fraction அப்புறம் B equal to is 1011. E equal to is 1110. 4 0100. Yes, things are good, right? What is our next task? The next task is again start the journey from the dot, travels towards LSB, right? Sorry, from LSB to MSB. என்னங்க பண்ணனும்? பைனரியில ஒரு நம்பர் இருக்கு. அந்த பைனரியை வந்து நீங்க ஆக்டலுக்கு கன்வர்ட் பண்ணனும். The procedure is what? Now forget about these people at all. Binary to octal, what is the procedure? In binary, I have to start from there is dot to monetary value. You should start from LSB. Consider the 3 bits: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 0 0. Clear? Let's write the answer. 101 5 1 7 5 7 1. Clear? What about dot to the you should start from here. Consider 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Equivalent value 5 7 4 4. Shall we write the answer? Why not? Let's write. So the answer is what? Answer is 17571 5715. 175715 dot 5744. Right? 5744. Base is 8. Clear? So that is how we are doing the transformation from hexadecimal to octal domain and octal domain to hexadecimal. Nothing is there to understand. Don't memorize, right? Because in the memorize for the digital equipment memorize by practice. I said some formulas will be there. Adu memorize பண்ணக்கூடிய formula கிடையாது. அதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா automatically you can that will be generated. மைண்ட்ல வந்துரும் அந்த क्वेश्चंस பாக்கும்போது. ஃபார்முலானா அந்த clock time நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, right? In engineering curriculum there are some clock times will be there. You will see zoom, right? When we are entering into combination and sequential circuits, you will come to know about those people. Okay.
Okay, let us discuss about the next person, right? That is positive and negative numbers, right? I would like to discuss about positive and negative numbers now. இப்போ நம்ம பேசிக்காக நம்பர் எழுதிடலாங்க. நம்பர் 1 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு இன்ஃபினிட் வரைக்கும் நம்ம எழுத முடியும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் -1 -2 -3 -4 -5 -6 we can go up to minus lakhs minus, okay, we can write up to minus infinity. Now how can I going to write those all people in digital domain? Do I have any procedure in order to write? Okay, number system is over, right? In phase 1 first part is over. Number system முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to discuss about the properties of representation of positive and negative numbers in digital system. That is the next topic, right? So representation of positive and negative numbers in digital system. How I am going to represent? If I have a positive number, then I can simply say, இப்போ நம்ம எழுதணும் இல்லையா? இப்போ பாருங்க நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்? We have been discussed about binary system, numberic system, octal system, BCD will be there, XS3 codes will be there, hexadecimal will be there. Like that, there are n number of generations will be generated, and you can travel up to infinity from zero. Happily you can travel. If I have some negative numbers, sir, I have -10. What shall I do now? Getting back. Again I am looking back. அந்த பக்கம் அந்த நெகட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதுவுமே ப்ரொசீஜர் பார்க்கலையே. வாட் ஷால் வி டூ நோ? அகைன் வி ஆர் திங்கிங், ரைட்? அப்போ நெகட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வி நீட் சம் பீப்பிள். We have to develop some algorithm. We should develop some codings for that, right? For that, I am going to define once again. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க? இப்போ போர்டில் ஒரு நம்பரை பார்க்குறீங்க, நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், அது பாசிட்டிவ் நம்பரா நெகட்டிவ் நம்பரான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிரிச்சுட்டே சொல்லுவீங்க, என்ன சார் உங்களுக்கு இது கூட தெரியல நெகட்டிவ் நம்பர் எப்படி சொல்லியிருப்பீங்க? On that board, அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி there may be some sign, signature will be there, right? ஒரு மைனஸ் இருந்திருக்கலாம், இல்லை அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் சார் அது பார்த்தோன்னே தெரியல. ப்ளஸ் இல்லைனா ஜென்ரல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு நம்பர் 2 அப்படின்னு போர்டில் எழுதிருக்கா, நீங்கள் அது +2 தான் கன்சிடர் பண்ணிப்பீங்க. ஏன்னா பாசிட்டிவ் சைன், அந்த சைன் வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் we are considering that is positive. Positive, mind is positive, right? So எல்லாத்தையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக பார்க்கணும். The thing is, if there is any negativity, how do I represent? நெகட்டிவிட்டி தான் நம்ம தனித்தனியாக எப்பயுமே நெகட்டிவிட்டியில் நம்மளோட கேரிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இட் இஸ் பட் நம்ம லைஃப்லேயே அப்படி தான் இருக்கும், கரெக்டாக? wherever we have the negativity, we should keep our concentration there. Because of the negativity, not only in life, in practical life, negativity will change our life, right? Totally, it will spoil our life. Negativity, it will let us to lose our hope, let us, right? That things will happen. So the conclusion is what? Negativity எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எனக்கு தனித்தனியாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும். நம்ம ஏன் மெடிடேஷன் பண்ணுறோம்? Why we are doing yoga every day? The thing is, in order to control the negativity, we have to let our mind to be free, to be brisk always, to do works effectively. Of course, we are feeling very happy with the yoga, right? So the conclusion is what here? Always we people have some methods in order to dump the effect of negativity, or in order to represent the negative numbers. We should keep in this universe negativity will become எல்லா இடத்துலயுமே negativity தனியா ஒரு சிஸ்டம் தேவைப்படுது, right? So in the same way, when we are looking for digital system, I have iPad, I would like to represent negative numbers in the digital system, back of digital, right? So what I have to do? Let me develop the coding with some other names. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சைன் அப்படிங்கிற வேர்டு எப்போ என் மைண்டில் வரும் அப்படின்னா, when I am differentiating positive number and negative number. Do you agree? Yes. If you have only positive numbers, then there is no need to discuss about positive and negative numbers at all. Because by default, our mind will think, ஒரு போர்டில் நான் சைன் வந்து 10 அப்படின்னு எழுதிருக்கிறேன், நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார் 10 என்ற நம்பர் இருக்கு, ஆனால் உங்கள் மைண்டில் என்ன இருக்கும், அது +10 அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் பை டிஃபால்ட் பாசிட்டிவிட்டி, ரைட்? பட் when we are looking for negativity, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம், நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னா I have to represent அந்த 10க்கு முன்னாடி நான் மைனஸ் அப்படிங்கிற சைனை போட்டிருந்தா தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க சார் அது நெகட்டிவ் நம்பர். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ், அப்போ நெகட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக we are going to develop some system, right? That is called what I can say signed numbers, right? They are called signed numbers. Usually that signed numbers are not meant for positive system. ஒரு சிஸ்டம்ல பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சைன்லாம் நீங்கள் போட தேவையில்லைங்க. அதே சிஸ்டம்ல நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் நீங்க உள்ள கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க சைனை போட்டு தான் ஆகணும். there is no option. ஏன்னா நீங்க உள்ள வந்தோடனே சார் அந்த கிளாக்ல சரி அந்த இடத்துல நெகட்டிவிட்டியா இருக்கு பாசிட்டிவிட்டியா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ரெண்டுத்துல இப்போ அங்கே பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கா நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கா? Shall I go there? I should check about that one, right? So the next type of number system, that is what I mean to do. We are going to represent the positive. This we are going to look at the sign of the digital number system, right? For that, if we have only positive number, right, then that is called what? Unsigned system. Positive numbers நம்ம எப்படிங்க சொல்லுவோம், 1 2 3 நீங்க எழுதுறீங்க, எங்கேயாச்சும் எழுதுற +1 +2 +3
plus 30 plus 100 up to no 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 100. I am not putting any sign. They are called what? Unsigned magnitudes. There is no need to represent them. By default, my mind knows that is positive numbers. When we are looking for negative number, again the second topic is entering. That is we are discussing about the next classification, that is called signed number system. Right? So there are two types of number system. One is called unsigned number system, and another one is called signed number system. I think is that don't just compare it with our physical life, right? There are no big things to understand in our electrical engineering, right? You can play with your subject once you get the idea, right? So think is ஒரு நம்பர் வந்து காமனா இருக்குது பாசிட்டிவா இருக்குன்றப்ப அது எதுக்கு நான் சைன் பண்ணணும்? ஏன்னா பை டிஃபால்ட் பாசிட்டிவிட்டி நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கவே மாட்டோம். அது நமக்கு தெரியும், ரைட்? நான் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றது வேற விஷயம், பட் அது பாசிட்டிவிட்டி நமக்கு தெரியும், ரைட்? செகண்ட் திங், நெகட்டிவிட்டி வரும்போது we should keep our concentration because negativity will spoil our system. Let's start. அப்ப negativity there are three types. Negativity ல இருக்க ஒரு நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக we are going with they are called what signed number system, right? So I said there are two type of classification. One is called unsigned number system, right? Unsigned number system, and second is called what? Signed number system. I said unsigned அப்படினா by default என்னதுங்க? Unsigned அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ். That is what I am telling. ஒரு வேல்யூ எழுதிருக்கேன், இங்க நான் 4 எழுதிருக்கேன். உங்ககிட்ட பாசிட்டிவ் 4 நெகட்டிவ் 4 அப்படி கேட்டா சார் பாசிட்டிவ் 4 தானே, நீங்க இது சைன் முன்னாடி போடலையே, by default, right? So unsigned number system is only meant for positive numbers. It's only meant for positive numbers. Just it will tell us the magnitude of the system. It will tell us the magnitude 10, 12, 30, 14, 16, 20, 100, 1000, lakhs, like that. We are only talking about magnitudes, there is no sign. We are only talking about magnitude, there is no sign. So அப்ப இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்ல, right, let us start our journey. Guys listen. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, அப்ப இந்த நம்பர் சிஸ்டமோட ரேஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, its range is, let me write here itself. Range of this number system can be written as 0 to 2 power n minus 1. 2 power n. Do you agree with me? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா நம்பர் சிஸ்டம்லயும் இப்போ பாருங்க, நான் 2 power n அப்படின்ற ஒரு காம்போ போட்டேன். அப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா n equal to 1 போட்டீங்கன்னா we can consider 0,1 with 1 bit அப்படினு நான் சொல்றேன். Two combinations. ஆனா we are going up with the maximum value is 1 only. If I put n equal to 1, n equal to 2 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? We are getting 4. இங்க 4 வந்திருக்கா, பட் நீங்க எது வரைக்கும் டிராவல் பண்ணுவீங்க? 0 1 2 3 வரைக்கும் தான் டிராவல் பண்றீங்க. அப்ப இதோட மீனிங் என்ன? லாஸ்ட் நம்பர் இங்க ஃபைனலா ஒரு நம்பர் என்னதுன்னா 4 - 1. இங்க 4 ங்கிறது யாருங்க? 2 power n தானே. Do you agree? n க்கு பதிலா 2 போட்டுருக்கேன், 4 வருது, பட் இங்க மேக்ஸிமம் நம்பர் எவ்வளவு? 3 தான் வந்திருக்கு. 4 அப்ப -1 கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. So the range of the positive number is what? This is the range of unsigned numbers. Range of unsigned numbers. Proceed பண்ணலாமா? It's really very interesting subject, trust me, right? Soon I will prove it. It's like gaming, right? Next sign. I have to register signed number அப்படினா எப்ப எனக்கு அந்த என்னோட மைண்ட்ல sign அப்படிங்கற டேர்ம் நான் எப்ப பேசுவேன்? When I am looking for negative numbers, right? Immediately sign பத்தி நம்ம எப்ப பேசுவோம் அப்படினா I had a drawback here. Unsigned number systemல we are looking for only positive numbers. Now my question நான் உங்ககிட்ட ரைஸ் பண்றேன், இப்போ நான் என்கிட்ட -10 இருக்கு, நீங்க எப்படி உங்க சிஸ்டம்ல அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டா again you are looking, அதுக்கு நான் எதுமே கோடிங் டெவலப் பண்றேன். அப்ப நான் திரும்ப என்ன பண்ணேன்னா, நீங்க நாளைக்கு வாங்க நான் இன்னொரு சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு again I am sitting and again I am doing some more, right? Again I am putting one more topic, I am developing, right? Negative numbers cannot be represented in the unsigned number system. For that நான் என்ன பண்றேன்னா, இன்னைக்கு என்னோட ப்ராஜெக்ட் நான் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு again I am working on it, right? And I am developing signed numbers எப்படி எல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா, first slowly I am representing, right? First I am introducing signed number system simply, right? Signed number system, simply let us call it as signed number system. அதுக்கப்புறம் followed by one more person is coming here. என் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இதை நீ இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணானடா, நான் இன்னொரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி தரேன் சிம்பிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான். தட் இஸ் கால்ட், அதில் வந்து 1s complementary சொல்லிட்டு அவன் பேர் வைக்கிறோம். He is developing one more method where some history will be there, repeating some historical things are there, but that things not required. In free time you can read it, right? You can read those things. They are quite interesting, but I don't want to talk about the things, unnecessary things. அதை நீங்கள் ஃப்ரீ டைம் ரீட் பண்ணி பாருங்க. Not now, after clearing your exams, joining some PSCs or state government jobs, right?
This is one S complement. What is your second task? Another one person is coming, and that person, இதை விட நான் இன்னும் சூப்பராக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி தரேன். இன்னும் என் ஃப்ரெண்ட் வரான், ஹீ இஸ் வெப் டிசைனர், ஹீ இஸ் டூயிங் தட் ஒன். அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஹீ இஸ் டிசைனிங், ரைட்? நான் இதை விட சூப்பராக ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், லைக் திஸ், ரைட்? இட்ஸ் இட் லைக் தட். Actually, sine number system में 1s complementary பெருசா difference வரல almost, right? But slight difference will be there, I will tell you. But இங்க என்னன்னா என் friend இன்னொரு friend என்ன பண்ணா, he is well developed, right? Developed person in codings, and he had invented one more advanced method that is called 2s complement, right? Actually, what is the advantage of this 2s complement? I had a drawback in this sine number system. இப்போ நீங்க என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க, நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க. நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளா என்னோட மைண்ட்ல திங்க் பண்றேன். எப்படின்னா சீத ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்கு. பாசிட்டிவ் நம்பர் சிஸ்டம் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன். நான் என்ன பண்றேன்னா ஓகே 0 1 2 3 4 5 அப்படி நான் எழுதிக்கிறேன். இது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்ல எழுதிக்கிறேன். சும்மா ஒரு 5 நம்பர்ஸ் போதும், ரைட்? நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ இது நம்பர்ஸ் போடுறேன். பேசிக்கா நம்ம மைண்ட் இப்படி தான் யோசிக்கும். நான் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கு, நான் பக்கத்துலயே இப்போ நான் ரெண்டாவது டைட்டில் என்ன பண்ணேன், சைன் நம்பர்னு போட்டுருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நான் சைன் கொடுக்குறேன், இது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சைன் கொடுக்குறேன். திரும்ப நான் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எழுதும்போது அகைன் ஐ அம் ஸ்டார்டிங் -0 -1 -2 -3 -4 -5 அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் see you should start at 0 + 0 minus. The drawback is சைன் நம்பர் சிஸ்டம்ல வந்து டெவலப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இப்போ நான் தான் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா unnecessarily எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னால அதுக்கு மேல போக முடியல. நான் டெவலப் பண்ண சிஸ்டம்ல ரேஞ்ச் எனக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா பாசிட்டிவ்க்கு ஒரு 0 கன்சிடர் பண்ற மாதிரி இருக்கு, நெகட்டிவ் சிஸ்டம்க்கு தனியா ஒரு 0 கன்சிடர் பண்ணி சீக்வென்ஸ் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளி ஐ ரைட்டிங் லைக் திஸ். சைனட் நம்பர் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா see there சைனட் நம்பர் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் for 0 its equivalent value, right? என்ன பண்ணலாம் இங்க எழுதலாம். ஓகே நான் இத ரஃப் பண்ணிக்கிறேன், தனியா எழுதலாம். 0 க்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ நான் என்ன சொல்றேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 பிட்ஸ் எழுதுறேன். பிகாஸ் ஆஃப்டர் நம்பர் ஒன்லினா 5 வரைக்கும் தான் போயிருக்கும். அப்ப 3 பிட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். 0 0 0 1 க்கு எப்படி எழுதுறீங்க, 0 0 1 ன்னு எழுதுறீங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 0 1 0 ன்னு எழுதியாச்சு. அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா 0 1 1 ன்னு எழுதியாச்சு. இது வந்து 1 0 0 அப்படி நீங்க எழுதுறீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 0 1 அப்படி நீங்க எழுதுறீங்க. இப்போ இது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் அப்படிங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா I am putting one more 0 with this. Just I am representing like this, right? ஏன்னா எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுல்ல. ஓகே நீங்க நார்மலா இந்த வேல்யூ பார்த்தாலே சொல்லிடுவீங்க. எப்படி சொல்றீங்க சார், இது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் அப்படி நீங்க சொல்றீங்க. நான் இப்போ பிட்ஸை பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன். என்ன பண்ணுவீங்க, பிட்ஸ்லயா சார் இது தெரியலையே அப்படியே சொல்லுவீங்க. இப்போ நீங்க 0 1 0 பார்த்த உடனே அது பாசிட்டிவ் நம்பர் உங்களால எப்படிங்க சொல்ல முடியும்? 1 0 1 பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ ஐ எம் திங்கிங் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நம்பர் சிஸ்டம் போயிட்டு முன்னாடி ஃபுல்லா 0 போட்டேன். திரும்ப நான் நெகட்டிவ் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்து எழுதுறேன். 0 1 2 3 4 5 வரைக்கும் எழுதிட்டு இப்போ இது நெகட்டிவ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். என்னோட மைண்ட்ல அது இருக்கு. இது நான் நெகட்டிவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது கிளியரா இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது 3 பிட்ஸ்ல எழுதிக்கிறேன், ரைட்? தட்ஸ் our wish only. 5 வரைக்கும் போறீங்கன்னா நீங்க 3 பிட்ஸ்ல எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 வரைக்கும் போறீங்கன்னா 4 பிட்ஸ்ல எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் you can consider one more bit. That extra bit யாருக்காக, சைனை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக, ரைட்? I am just showing the difference. லாஸ்ட்ல MSB ல I am adding more zeros. நான் திரும்ப zeros வந்து ஆட் பண்ணி இது பாசிட்டிவ் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படி நான் எழுதிட்டு திரும்ப நான் இங்க திங்க் பண்றேன். ஏன்னா நாளைக்கு அவர் வருவார்ல, அதுக்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும், ரைட்? சோ ஐ கண்டினியூயிங். அப்ப நான் இதுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஜிட்டல்ல வந்து நான் 0 3 பிட்ஸ்ல எழுதும்போது 0 0 0 ன்னு சொல்றேன். அதே மாதிரி 1 க்கு வந்து நம்ம 0 0 1 எழுதலாம். 2 க்கு வந்து 0 1 0, 3 க்கு வந்து 0 1 1, 4 க்கு வந்து 1 செகண்ட் 1 0 0, 5 க்கு வந்து 1 0 1 அப்படி நான் எழுதிட்டேன். பட் ஐ அம் நாட் ஹாப்பி வித் திஸ். எனக்கு என்ன வரணும், நான் தான் இங்க எழுதிட்டேன். எனக்கு இது பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லிட்டேன். நெகட்டிவ் நம்பருக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பருக்கும் டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதுக்காக தான் we are adding one more bit here. 0 ல எழுதிருக்கேன். அப்ப இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி you might guess. அப்ப நான் இங்க என்ன ஆட் பண்ணனும், ஏன்னா பைனரில ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கு. either I can consider 0 or I can consider 1, right? 0 நீங்க பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படினா அப்ப நெகட்டிவ் நம்பர் கன்சிடர் பண்றதுக்கு I am using 1. clear? now இப்போ நீங்க சொல்லிட்டீங்க. இப்போ பாருங்க see there actually, right, in case of silent number அப்ப டைட்டில் உங்களோட क्वेश्चंस வந்து நீங்க ரீட் பண்ணும்போது அவங்களே கொடுத்திருப்பாங்க 1s காம்ப்ளிமென்ட் 2s காம்ப்ளிமென்ட் நம்பர் சிஸ்டம், சைலண்ட் நம்பர் சிஸ்டம், அந்த மாதிரி அவங்க பேசும்போதே உங்களுக்கு மைண்ட்ல வந்துடும். அப்ப அவங்க என்ன பேசிட்டாங்கன்னா MSB ல இருக்க வேல்யூ வந்து மேக்னிட்யூட பத்தி பேசாது, எதை பத்தி பேசுனா சைன் இண்டிகேட் பண்றத பத்தி பேசிட்டோம். listen 0 ஓட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ this one, 1 க்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ 001, 2 க்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ this one, 3 க்கு 011, 4 க்கு 100. then who is this 0? அந்த 0 யார் அப்படினா நீங்க எழுதி இருக்க 4 வந்து +4, நீங்க எழுதி இருக்க 5 வந்து +5, அந்த பிளஸ் இண்டிகேட் பண்றதா அந்த 0.
getting me coming that அதே மாதிரி நெகட்டிவ்ல சைனட் நம்பர் சிஸ்டம்னு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா சைனட் ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நான் பில்ட் பண்ணதை எழுதிட்டு இருக்கேன் ரைட் நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு 1 போட்டு வச்சிட்டேன் நான் என்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் காட்டணும்ல அவர் என்கிட்ட மைனஸ் எனக்கு என்னடா எழுதுன்னு கேட்டு போயிருக்காரு ஐ அம் திங்கிங் அந்த நைட்ல டே நைட்ல உட்கார்ந்து ஏதாச்சும் பண்ணணும் இல்லையா அப்படினா நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இதுக்கு பாசிட்டிவ் போடலாம் இதுக்கு நெகட்டிவ் போடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இதை டெவலப் பண்றேன் அப்ப டெவலப் பண்ணிட்டு திரும்ப நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்ப இந்த சிஸ்டம்ல எப்படி இருக்குன்னா see here always in case of silent number system that is இங்கே நீங்க வச்சுக்கலாம் silent number system usually see that this is MSB correct this is our MSB correct in silent number system MSB bit most significant bit last bit வந்து எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படினா sign of the number system பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவா அப்படிங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் last bit getting me MSB ல இருக்க bit வந்து எதுக்காக அப்படினா சைனுக்காக it is not going to mean any values listen guys நீங்க இந்த 1 கன்சிடர் பண்ணி மேக்னிட்யூட் போட்டீங்கன்னா it is equal to 8 do you agree 1 to put 0 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ 8 but actually is it correct no that is wrong actually நான் 0 ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் எதுக்காக இங்க 1 போட்டுருக்கேன் அப்படினா இந்த 3 0 actually 0 வை நெகட்டிவ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் we are putting this one in silent number system always MSB bit represents the negative அங்க இருக்கிறது பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவா சைன் இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் we are using this MSB ஓகே அப்ப நான் இதுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படினா இத போட்டுட்டு இதுக்கு ரேஞ்ச் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கறேன் see there I was just going from நான் எங்க போயிருக்கேன் பாருங்க -5 ல இருந்து +5 வரைக்கும் போயிருக்கேன் ரைட் அப்ப இந்த சைலண்ட் நம்பர் சிஸ்டம்க்கு நம்பர் சிஸ்டம் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படினு நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன் எப்படி வருதுன்னா 2 power n minus 1 minus 1 right 2 it is running plus 2 power n minus 1 minus 1 வரைக்கும் போகுது just I am considering n equal to 3 wait a minute 1 second right wait a minute if I consider listen guys if I consider n equal to 3 we are considering n equal to 3 right third bit right if I am considering n equal to 3 then you can go if n equal to 3 நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா minus listen நீங்க 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 3 minus 1 will become 2 such that 2 power 2 will become 4 4 minus 1 will become 3 so you can go from minus 3 to இங்க 2 power 2 minus 1 sorry n equal to 3 3 minus 1 will become 2 2 power 2 will become 4 4 minus 1 will become 3 இப்போ கன்சிடர் பண்ணுங்க -3 ல இருந்து +3 க்கு நடுவுல see one thing you all have to understand இப்போ நான் n equal to 3 போட்டேன் அப்படினா how many numbers I have to consider here n equal to 3 means I am in need of 8 combinations do you agree because 2 power 3 will give you 8 numbers எனக்கு வரணும் இங்க வரல பாருங்க -3 let us consider -3 -2 -1 0 1 2 3 நீங்க ஒரே ஒரு 0 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படினா it will give you 3 3 6 ஒரு 0 கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா 7 நம்பர்ஸ் தான் வரும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் பாசிட்டிவ்க்கு ஒரு நம்பரை கன்சிடர் பண்ணனும் நெகட்டிவ்க்கு ஒரு 0 கன்சிடர் பண்ணனும் தனித்தனியா பட் we all know 0 is the useless quantity useless னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன்லாம் கிடையாது 0 ஆனா இங்க நான் டெவலப் பண்ண கோடிங்ல எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படினா அதே ஃபார்முலா தான் 3 பிட் கன்சிடர் பண்ணும்போது n equal to 3 bits கன்சிடர் பண்ணா அப்படினா we can consider 8 people வந்து நம்மளால கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியும் with the help of 3 bits அப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது நான் n equal to 3 போட்டா 8 காம்பினேஷன்ஸ் வரணும் இல்லையா ஆனா எனக்கு ரேஞ்ச் என்ன வந்திருக்குன்னா n equal to 3 போடும்போது you can travel from -3 to +3 வரைக்கும் நீங்க டிராவல் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஒரு ரேஞ்ச் வந்துருச்சு நான் எழுதும்போது பார்க்கறேன் -3 ல இருந்து +3 வரைக்கும் 7 நம்பர்ஸ் தான் வருது அகைன் I got a shock என்னடா இது நமக்கு 8 நம்பர்ஸ் வரணுமே சோ அகைன் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் சென்டர்ல இருக்க 0 ரெண்டா பிரேக் பண்ணிட்டாங்க 0 0 பிளஸ் அப்பதான் 8 நம்பர்ஸ் வருதுன்றதுக்காக பட் இப்போ இது கரெக்ட்டா நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் எதுக்கு சார் 0 ரெண்டா பிரேக் பண்ணீங்க எனக்கு வேற வழி தெரியலங்க நான் டெவலப் பண்ண கோடிங் இப்படி தான் வந்திருக்குது சோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் இதே டிராபேக் 1s காம்ப்ளிமெண்ட்லயே வரும் அப்ப அது யார் ஓவர் கம் பண்ணது well developed designer one of my friend he had experience with the codings right with 5 years of experience he is putting lot of effort on this coding and finally அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படினா அந்த redundant right எனக்கு நான் கிரியேட் பண்ண டிராபேக் அவன் ஓவர் கம் பண்ணிட்டான் நான் டெவலப் பண்ணி some mistakes ஓட விட்டுட்டு போயிட்டேன் அவன் வந்து அதை கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டான் right அவன் என்ன பண்ணானா I will conclude in 2 years complement we are not going to travel up to what I can say and the extra or 0 வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் right so the conclusion is range of silent number system and the range of 1s complement is common right தெளிவா நோட்ஸ் எடுங்க right for silent number system தனியா எழுதுங்க again for 1s I will teach you 1s complement பத்தி நம்ம பேசல but I am just giving introduction right so the range of sign for 1s complement also same equation because என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு டெவலப் பண்ண 1s complement system அப்படிதான் இருந்தது ஆனா அவன் என்ன பண்ணானா ப்ரொசீஜரை மாத்தினான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படினா சைலண்ட் நம்பர் சிஸ்டமா ஓகே இங்க 1 க்கு முன்னாடி 0 போட்டீங்கன்னா அது பாசிட்டிவ் 1 அதே 1 க்கு முன்னாடி நீங்க 1 போட்டீங்க அப்படினா அது -1 நான் சொல்லிட்டேன் இங்க 2 க்கு முன்னாடி 0 போட்டீங்கன்னா அது பாசிட்டிவ் 2 அதே 0 க்கு பதிலா 1 போட்டீங்கன்னா அது
22 இப்படி தான காமனா யோசிக்கிறோம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது இப்படி தான் யோசிக்கிறோம், ரைட்? Again some developments will came, some other people will came, they developed some other technique. Instead of going up with these kind of logics, they are replaced with negative number system. இப்படி வரத அவங்க ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாங்க, that is called 1s complement. My friend இப்படி எழுதிக்கலாம்டா, இப்படி ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் டிஜிட்டல்ல ஒரு கோடிங் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றான், ரைட்? Let us go ahead with 1s complement, right? அப்ப 1s complementல அவன் என்ன சொல்றானா, fine, MSB வந்து நெகட்டிவ் ரெப்ரசன்ட் பண்றதாவே இருக்கணும், அதுல எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்க MSB வந்து சைன் ரெப்ரசன்ட் பண்றதாவே இருக்கும். ஆனா we should show the difference. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நான் அப்படியே டிஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. I will do something, right? இது நெகட்டிவ் தானே, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆப்போசிட் ஈச் அதர் தானே. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் நீ 0 கன்சிடர் பண்ற அப்படின்னா நெகட்டிவ் 1 கன்சிடர் பண்ணுன்னு சொல்றேன் அப்படினா. சோ பைனரியில மொத்தமா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. either it might be 0 or it might be 1. நீ 0 பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லினா நான் 1 நெகட்டிவ் நம்பர்னு சொல்றேன். நீ 1 பாசிட்டிவ் நம்பர் சொன்னா நான் 0 நெகட்டிவ் நம்பர் சொல்றேன். Like that he had created a complementation, right? So complementation will come, that is complement, right? So next we are going to discuss about 1s complement. Same number system, but in signed number system this is how I had done chilly, right? Some of these are develop பண்ண உட்கார்ந்திருக்கேன். ஓகே சார் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து போங்க அப்படினு சொல்றேன். but he is not satisfied with me, right? இவன் என்ன சும்மா இங்க 0 1 போட்டு இப்படி எழுதினோம்னு சொல்லிட்டான்னு சொல்லி he is not satisfied, he just went back, right? So again I had thinking, right? Because my customer was not satisfied, no? Again I am letting my friend to do, that is to do some works. He here did some modification. Let's discuss about 1s complement, right? அவன் என்ன பண்ணிட்டானா, okay fine, right? Positive number அப்படியே வச்சுக்கோ, because in positive we are not going to do any changes, that is fixed. Negative numbers மட்டும் நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு 1s complement இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம், right? So see there, I said in the complements number system இது எல்லாமே யாருக்காக அப்படினா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான். பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் வர போறது கிடையாது, ரைட்? பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ் வாட் வித் தி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ், ரைட்? அப்ப ஓகே நான் சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான். நீங்க 0 போட்டலையா, இது கூட நான் ஏத்துக்கிறேன். நீங்க MSB ல 0 வந்துச்சுனா நீ பாசிட்டிவ் நம்பர் சொன்ன, I am very happy. அதே மாதிரி நான் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அவன் எனக்கு எழுதுறான், ரைட்? So what he had done, let us consider 0 எடுத்துட்டு 1 2 3 4 5 வரைக்கும் எழுதிட்டான், ரைட்? Is it visible to you what I am writing? Yeah, the thing is it is visible. அப்ப நெகட்டிவ் நம்பருக்கு என்ன சொல்றேன்னா இங்க மைனஸ் போட்டுக்கோ, அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அடுத்து இந்த மைனஸ்க்கு பதிலா நெகட்டிவ்னு வந்தாலே நீ என்ன சொல்றனா 1 போட்டுக்கறேன் அப்படி சொல்ற MSB ல, அத மட்டும் நீ போட்டுக்கன்னு சொல்றான், ரைட்? 3 4 5 எல்லாமே போட்டுக்கோ. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா லாஜிக்கை மாத்துங்கறேன். லாஜிக் என்னன்னா நீ கோடிங் எழுதும்போது கம்ப்ளீட்டா நீ டிஃபரன்ஸ் காட்டு. பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் நீ இப்படி எழுதுற அப்படினா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணனும்னா சீங்க இங்க என்ன இருக்கு, ஃபுல்லாவே 0 0 0 ன்னு இருக்கா. நான் என்ன சொல்றேன், பாசிட்டிவ் 0 நீ 0 0 0 ஆல ரெப்ரசன்ட் பண்ற அப்படினா நெகட்டிவ் 0 1 1 1 ஆல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. wherever you have 0 replace it by 1, காம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுங்க. நான் 0 க்கு நீ 1 0 க்கு நீ 0 கன்சிடர் பண்றியா, ரைட்? ஓகே நீ அந்த 0 கன்சிடர் பண்ணிக்க. அதே வேளையில நெகட்டிவ்ல வந்து நீ 1 1 ரெப்ரசன்ட் பண்ணு, ஆப்போசிட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. கோடிங் சேஞ்ச் பண்ணுங்க, ரைட்? அகைன் செகண்ட் திங் see the 0 0 1 இருக்கா, 1 க்கு பதிலா 0 போடு, 0 க்கு பதிலா 1 போடுங்க. அகைன் 0 1 0 0 க்கு பதிலா 1 போடணும், 1 க்கு பதிலா 0 போடணும், அகைன் 0 க்கு பதிலா 1 போடணும். அகைன் நெக்ஸ்ட் 0 க்கு பதிலா 1 0 க்கு பதிலா 1 அகைன் பை 0. அகைன் 1 க்கு பதிலா 0 0 க்கு பதிலா 1 1 க்கு பதிலா 0. இப்போ இது வந்து that is what 1s complementல this triple 1 with this 1 is equal to negative 0. This 1 with the triple 0 is equal to negative 1. This 101 is equal to negative 2, right? And then correct எழுதிக்கலாம். I think I left one code, no problem, you can just overwrite. இது எழுதியாச்சு. அடுத்து இது எழுதிட்டேன். 010 க்கு எழுதிட்டேன் நான் 101, 011 க்கு எழுதா மட்டும் நினைக்கிறேன். எஸ் 101 அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு கோடிங் வருமா 001 வரும். ஓகே just you can write it by yourself. Fine. அடுத்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா ஓகே அப்ப -3 வருதா, இது this is for 0, this is for 1, this is for -2, -3, -4, -5 இப்படி எழுதுங்கன்னு சொல்றான், ரைட்? ஓகே I am really very happy with it. அவன் எதுமே சேஞ்சஸ் பண்ணல, இந்த ரேஞ்ச் அவன் மாத்தல, ப்ராசஸரை மட்டும் மாத்தினா. நீங்க 0 இருக்குல இங்க 1 ரெப்ரசன்ட் பண்ணா, that is 1s complement நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டான், ரைட்? this is 1s complement. அப்ப क्वेश्चन என்ன அப்படினா the question is உங்க கிட்ட ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க +5 அப்படினு கொடுத்துட்டா ரைட் இது, ரைட்? சோ +5 க்கு பதிலா அதோட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குங்க 0101 ன்னு இருக்கு. ரைட் தி 1s complement of 5. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க 1s complement in the sense அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர், ஒரு நம்பர் நான் கொடுத்திருக்கேன், அதோட காம்ப்ளிமென்ட் என்ன வரும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப காம்ப்ளிமென்ட்னா -5 பத்தி பேச போறீங்க. -5 க்கு என்ன வரும் 0 will be replaced by 1, 1 will be replaced by 0, 0 will be replaced by 1, 1 will be replaced by 0. such that நீங்க 0 க்கு பதிலா 1 ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம்,
in silent bitல 1s complement பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு MSB 0, அதே நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா MSB 1 வரணும். மாறிச்சா ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். and then in case +5 ஓட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ 101 அப்படினா -5 ஓட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ 010 அப்படி நான் சொல்றேன். this is 1s complement, right? I am just நான் மாத்தி எழுதுறேன். நெகட்டிவ் நம்பருக்கு நீங்க தனியா எழுதுங்க, பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு ஒரு கோடிங் எழுதுங்க, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படினு அவன் சொல்றான். I was okay with it. கஸ்டமர் வராரு, ஓகே ஜஸ்ட் இது முன்னாடி இருக்கு, இது கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்கு சொல்லிட்டு he was satisfied but not fully, right? He was not satisfied with my function, not fully. okay சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஓகேவா இருக்கு, right? Again I am calling my one of my that is best person, right? That is because of its experience. Again அவங்ககிட்ட இந்த drawback நான் சொல்றேன். ஓகே நான் நம்பர் சிஸ்டம் கூட ஓகே ஆயிடுச்சு, ஆனா இந்த 0 என்னால வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியல. ரெண்டு 0 திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றேன், ரைட்? திரும்ப அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஓகே உங்களோட பிரச்சனை நான் சால்வ் பண்றேன் சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் திரும்ப நீ அப்படியே எழுதிக்க. உங்களோட பாசிட்டிவ் நம்பர்ல எதுவும் பண்ண முடியாது, பாசிட்டிவ் நம்பர் நீங்க அப்படியே விட்டுருங்க. நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சைலண்ட் நம்பரை நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்ட் 1s காம்ப்ளிமெண்ட் சொன்னான். இப்போ இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்றானா 2s காம்ப்ளிமெண்ட் அவன் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றான், ரைட்? அவன் இத ரஃப் பண்ணிட்டு இது கூட இதுல வந்து ஸ்லைட்டா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் கொடுக்கறான், ரைட்? என்ன கொடுக்கறான்? let us see. 1s காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருக்க வேல்யூ கூட 1 என்ற இன்னொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டான். that is called 2s காம்ப்ளிமெண்ட். nothing is there, actually ஸ்லைட்டா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டான், ரைட்? லைட்டா திங்க் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் மைண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு 1s காம்ப்ளிமெண்ட் ஆல்ரெடி டெவலப் ஆயிடுச்சு. சரி, நான் ஃபர்ஸ்ட் சைலண்ட் நம்பரை நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு இப்படி எழுதலாம், நெகட்டிவ் நம்பருக்கு இப்படி எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவரால் ஐடியா கொடுத்தேன். என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன பண்ணா, சரி ஓகேடா பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படியே எழுதுங்க, நெகட்டிவ் நம்பர்ல MSB கூட ஓகே, MSB வந்து நீ நெகட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக MSB ல 11 போறேன், நம்ம ஹாப்பியா அதை எழுதலாம். பட் லைட்டா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். 00 எழுதிட்டா 0 பதிலா 1 போட்டுங்க, அங்க 1 இருந்தா 0 போடுங்கன்னு சொல்லியாச்சு. பட் அந்த ப்ராப்ளம் டிராபேக் என்னால ஓவர் கம் பண்ண முடியல. 0 is repeated twice, இதே ரேஞ்ச் தான் திரும்ப வருது, ரைட்? இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள twice ஆகும், 0 is being repeated 2 times. அதை ஓவர் கம் பண்ண சொல்லி தான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா இதை அப்படியே லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுறான். 1s காம்ப்ளிமெண்ட் கூட 1 ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது 2s காம்ப்ளிமெண்ட் நேம் வச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடுது. இப்போ 2s காம்ப்ளிமெண்ட்ல போயிட்டு ரேஞ்சை பார்த்தா இது எப்படி வருதுன்னா மைனஸ் ஆஃப் 2 பவர் n மைனஸ் 1 தான் வருது. அந்த மைனஸ் 1 வரல, இங்க ஒரு மைனஸ் 1 வருது இல்லையா? திஸ் மைனஸ் 1 இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். செக் பண்ணி பார்த்தா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள அது வந்துருச்சு. தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்றது சார், ரைட்? டோன்ட் திங்க் டூ மச். அப்போ இங்க என்ன வருதுன்னா 2 பவர் n மைனஸ் 1 வருது, இங்க மைனஸ் 1 வருது. பிகாஸ் ஒரு 0 தான் மிஸ் ஆகணும். இந்த மைனஸ் 1 மிஸ் ஆகினாலே 1 0 இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிஸ்ஸிங், ரைட்? இப்போ நீங்க n-க்கு 2 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, n-க்கு நம்ம 3 தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க, ரெஸ்ட். இப்போ n-க்கு நீங்க 3 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் 2 பவர் 3 minus 1 once again 2 power 2 it become 4 minus 4 2 இங்க எவ்வளவு வரும்? 3 தான் வரும், plus 3 வரும். இப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 8 நம்பர்ஸ் வந்துருச்சா? எஸ். n equal to 3 போட்டா எனக்கு 8 நம்பர்ஸ் தான் வரணும், வந்துருச்சு. சோ ஃபைனலா அந்த நம்பர் கொண்டு வந்துடலாம், ரைட்? சோ தட் இஸ் கால்ட் 2s காம்ப்ளிமெண்ட். அப்ப 2s காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன பண்ணனும்? 1s காம்ப்ளிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அது கூட ஒரு 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா, such that it is giving us 2s complement numbers, right? Let us see. Let me rub these things now, right? I hope things are very clear to you all. Guys, please don't forget this range because you will be tested with this. You will be tested for 1 mark questions. It is not worth for 2 mark. New range மட்டும் கேட்பாங்க, right? 1s complement ல n equal to 3 பிட்னா அதோட ரேஞ்ச் எவ்வளவு? 4 க்கு என்ன கேட்பாங்க, 5 அந்த மாதிரி கொடுத்து ரேஞ்ச் கேட்பாங்க. So you all have to remember this range. That's very very important. Clear? Yes. Let me rub these things. Yes. Few seconds. It's really very hard, right? Because of the weak system. It's freezing after that. Yeah. Okay, let me demonstrate the difference between 1s complement and 2s complement, right? Because you all have to understand this difference. This is 1s complement. Let us take the 2s complement. Okay. One thing you all have to understand, guys, is that இங்க நான் இப்போ 3 நம்பர் பத்தி பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் சைலண்ட் நம்பர் பத்தி பேசணும், 1s காம்ப்ளிமெண்ட் பத்தி பேசணும், 2s காம்ப்ளிமெண்ட் பத்தி கூட பேசணும். ஆனா எந்த ஒரு சிஸ்டம்லயும் பாசிட்டிவ் நம்பரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுமா? நோ. அன்சைலண்ட் நம்பர்ல இருந்து சைலண்ட் நம்பருக்குள்ள வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன்னா பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு முன்னாடி MSB ல ஒரு 0 மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக. மத்தபடியா பாசிட்டிவ் நம்பரை நம்ம எப்பவுமே டெஸ்ட் பண்ண கூடாது.
clear நீங்க 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுங்க 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுங்க 9s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுங்க 10s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம் நீங்க 15s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம் 16s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கலாம் it does not matter here the thing is காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறது யாருக்கு எடுக்கிறீங்கறது தான் பிரச்சனை யாருக்கு எடுக்கணும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்க அது எதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் positive number அது already இருக்கு exist ஆயிருக்கு it is okay with our system we are not touching positive numbers right so the complements is only applicable for negative numbers first thing you have to register clear by solving the problems also keep attention to the questions right questions are very easy anyway and just change telling it right so the complements silent number system அப்படிங்கிறது வந்ததே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்காக தான் அதான் என் ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட கேட்டார் அவரு ஒரு சார் வந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து நெகட்டிவ் நம்பர் எனக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் திங்க் பண்றேன் நம்ம அந்த சிஸ்டமே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க சைலண்ட் நம்பர் ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஓவர் கம் பண்ணி 1s காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் 2s காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துருக்கு ரைட் அந்த 2s காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த டிராபேக் ஒரு பர்சன் வந்து 0 டபுள் டைம் ரிப்பீட் ஆகிட்டு அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு தட் இஸ் தி மெரிட் ஆஃப் 2s complement so that's why we are going up with the 2s complement to represent the negative numbers in digital system percentage right fine let's continue our journey 1s complement for an example I have two numbers right if I want to subtract 7 ன்னு வெச்சுக்கோங்க 7 ல இருந்து I would like to subtract 2 directly we can write the answer anyway let us see 7 minus 2 அப்படினா எப்படி எழுதுங்க it can be written as 7 minus 2 actually equal to 5 let us see how to do the same thing in 1s complement the procedure is 1s complement பொறுத்த வரைக்கும் see here what is the equivalent value of 7 ஓட equivalent value just listen guys 7 அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு 1s complement இருக்கா no அது அப்படியே எழுதிக்கலாமா see the question is using 1s complement we have to do the addition right we have to perform this operation right plus வந்து complementல கிடையாது அப்படியே எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதுறீங்க 1 1 1 which is if you want to consider 0 you can consider because we have to represent this plus na similarly இங்க எனக்கு என்ன இருக்குன்னா 2 இருக்கு right 2 நம்ம எப்படி எழுதுவோம் 3 bitsல எழுதுறோம் அப்படினா 0 1 0 that is perfect there is no issues right first நான் என்ன பண்றேன்னா +2 எழுதுறேன் +2 அப்படினா லாஸ்ட்ல நான் 0 போடுறேன் இந்த 0 எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா +2 அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது பட் வாட் ஐ மீன் of -2 இது எப்படி எழுதலாம் இத நான் எழுதலாமா 7 +7 +-2 எழுதிக்கலாமா is there any mistake no அப்ப எனக்கு என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் +2 கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் பட் actually I made of -2 -2 1s காம்ப்ளிமெண்ட்ல நெகட்டிவ் நம்பர் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அதுல ஈக்குவல் வேல்யூ +2 இதே +2க்கு இத நீங்க நெகட்டிவ்ல மாத்தணும் அப்படினா இத நீங்க -2 கன்வர்ட் பண்ணனும் அப்படினா நான் ஐடியா எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஐடியா கொடுத்தாங்க நீ டைரக்ட்டா 1s காம்ப்ளிமெண்ட் அவரோட ஐடியா படி 1s காம்ப்ளிமெண்ட்ல +2 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூல போயிட்டு 0 இருக்கிற இடத்துல அவன் 1 போட சொன்னா 1 இருக்கிற இடத்துல 0 போட சொன்னா அதுதான் அவரோட ஐடியா கரெக்ட்டா அதுதான் நான் பண்ண போறேன் yes according to that fellow this is the equivalent value clear anyway இந்த லாஸ்ட் பிட் வந்து சும்மா உங்களோட ரெப்ரசன்ட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது கூட நீங்க ஆபரேஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண கூடாது are you getting me இது கூட நீங்க ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண கூடாது why நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க அத காட்டணும்ன்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இப்போ நான் 1 போட்டுட்டேன்னா MSB எதை சொல்லுது MSB ல 1 இருக்கு சார் இது நெகட்டிவ் நம்பர் மட்டும் தான் சொல்லும் MSB ல போய்ட்டு அந்த 1 கூட 1 ஆட் பண்ணுங்க 0 10 வருது 11 வருது அப்படினா ஆபரேஷன்லாம் பண்ண கூடாது that is wrong okay that is wrong let's proceed okay அப்ப இந்த 3 செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் இப்போ +1 க்கு +7 க்கு நீங்க ஈக்குவல் வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணியாச்சு +2 வந்து -2 கன்வர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரோசீட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் this is equal to -2 only see there -2 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ தெரியும் +7 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ தெரியும் +7 தெரியும் -2 தெரியும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாமா I am going to do addition now subtraction minus தான் இது மைனஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியாச்சு அப்ப இத ஆட் பண்ணனும் கடைசியா ரைட் சோ மைனஸ் எடுத்துட்டு and then just add them right ஒரு நம்பர் வந்து நெகட்டிவ்ல வருது அப்படினா instead of directly subtracting them நம்ம டிஜிட்டல் சிஸ்டமோட பியூட்டி என்ன அப்படினா இந்த -2 க்கு டைரக்ட்டா நீங்க அதுக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ பைனரில கால்குலேட் பண்ணிட்டு and then you can add them you can perform addition because I know the negative equivalent value இப்போ நம்ம டைரக்ட்டா ஆட் பண்ணிடலாம் சொல்றேன் ரைட் ஃபைன் ஈக்குவல் வேல்யூ எவ்வளவு 1 சாரி இது 111 இதுல வேல்யூ 101 perform பண்ணலாமா 1 + 1 எவ்வளவுங்க 10 right so in digital guys listen 1 + 0 equal to 1 0 + 1 equal to 1 that is addition always in addition we have two terms one is called sum slowly I will introduce don't be panic right sum and carry addition இந்த terms நீங்க படிச்சிருப்பீங்க right proceed பண்ணலாமா 1 + 0 ஆட் பண்ணா 1 தான் வரும் carry எல்லாம் வராது carry 0 0 + 1 ஆட் பண்ணா 1 தான் carry வராது carry 0 அதே மாதிரி if I have 1 + 1 1 + 1 ஆட் பண்ணா we are getting 10 1 + 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா we are getting 10 right 10 எடுத்துட்டா LSB is here sum 1 is here carry
Clear? You should write like this, right? Similarly, upon 1 plus 1 add sum is going to be 0, whereas carry is going to be 1. Clear? Similarly, when we are looking for triple 1 equal value எவ்வளவு? See there, actually நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? 1 plus 1. இதோட வேல்யூ என்ன? 1 plus 1 நம்ம ஈக்குவல் எழுதுனா 2. 2 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ எவ்வளவு? 10. In digital we can press 10 only na? Yes, that is what I know done. 3 ones add பண்ணா என்ன வரும்? 3 ones add பண்ணா actually 1 plus 1 equal to 3. Do you agree? 3 நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? 3 னா 1 1 எழுதுறோம். கரெக்ட்டா? In digital 3 calculated as 1 1. அப்ப என்ன வரும்? இதுல first right 1 1 அப்படி வந்திருக்குனா இதுல from LSB ல first வருது sum, remaining இருக்கிறதுலாம் carry. Clear? Similarly, if I am considering 4 people, 1 plus 1 plus 1 plus 1, total value எவ்வளவுங்க? 4. 4 ஓட binary equivalent value எவ்வளவு? 100. Do you agree? Yes. Start from LSB, first value is 0, அப்ப sum is 0, remaining இருக்க எல்லாமே carry தான். 10 is carry. Like you can proceed 5 6 7, just to remember that is enough. Clear? That is how we are performing addition operation. With this let us conclude. அப்ப இத ஆட் பண்ணலாமா? 1 plus 1 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 10. அப்ப 0 is our sum, consider it. Carry will be generated. Carry நம்ம அடுத்த bit கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். Again 1 plus 1 10. Carry generate ஆகும். Carry அடுத்த bit கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். Again 1 plus 1 மூணு பேர் ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? ட்ரிபிள் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1 வரும். See here 1 வரும். And then carry will be generated. Since we are performing 1s complement na, அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? carry generate ஆகும். 3 ones ஆட் பண்ணா resultant 1 வரும். putting with the carry will be generated. carry extra generate ஆகுதுல, அந்த carry என்ன பண்றீங்க அப்படினா the carry is being added with the LSB, right? அந்த carry எடுத்து திரும்ப என்ன பண்ணுவோம்? resultant நீங்க கிடைச்ச ஆன்சர் கூட அதோட LSB ல எடுத்து போட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். such that திரும்ப அது கூட ஆட் பண்ணுவோம். LSB ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0 plus 1 will become 1, 0 அப்படியே வரும், இது 1 அப்படியே வரும். so the correct answer is 1 and 1. The correct answer is 1 and 1. Now tell me 1 and 1 ஓட equivalent value எவ்வளவு? 5 only na? 7 minus 2 எவ்வளவுங்க? 5 தானே? அதான் வந்திருக்கு. That is what I am getting. carry generate ஆச்சுனா just add this value in the last term. இங்க வர வேல்யூ கூட நீங்க அப்படியே ஆட் பண்ணீங்க, you will get the answer. Clear? That is how we are doing 1s complement. Very simple. Sir, suppose carry இங்க generate ஆகல, நான் ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்றேன் சார், but there is no carry generate ஆகல அப்படினா what should I do? Let us do one thing, right? Let me rub this one. Let us take one more example, then we will take 2s complement. Very easy, but understand the procedure, right? Okay, 1s complement la carry generate ஆச்சு அப்படினா that carry will be added with the LSB of the resultant value, then you will get the finalized expression, and then you compare பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get the answer. Listen, one thing you all got to understand. ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, இல்ல வந்து பைனரியிலே வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க, right? The 1s complement representation, right? So 1s complement representation of two numbers are 111 and 101 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அப்படினா perform, that is find out the resultant expression கேக்குறாங்க வெச்சுக்கோங்க. டைரக்ட்டா நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டியதா, நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டியது இல்ல, கொடுத்திருக்கிற நம்பர் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டு கேரி ஜெனரேட் ஆனா இந்த ப்ராசஸ். கேரி ஜெனரேட் ஆகல அப்படினா you should take resultant or expression நீங்க ஒரு டைம் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். carry இங்க ஜெனரேட் ஆகல அப்படினா that means resultant வந்திருக்க நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பர்ல இருக்கும். நெகட்டிவ் நம்பருக்கு we should take 1s complement. Getting me? See, let me repeat the procedure. While adding two numbers with the help of 1s complement, right, in the resultant expression at the MSB, if carry will be generated, it means that the resultant expression is going to be positive and the generated carry will be added with the LSB such that we are getting the resultant value and that is going to be positive. 7 minus 2 plus 5 தானங்க? Yes, we are getting positive number. But the thing is, when I am doing the subtraction, if there is no carry generation, it clearly indicates that the generated number, the resultant number we are getting as negative number. For the negative number, you should take what complement? Just a procedure. Nothing is there, mathematical procedure, right? Let's see. Let me run this one. We will take some other examples in 1s complement, right? In order to understand these things carefully, right? So let me run this one now. Right? Let us take one more example. Let us see how to solve that one, right? Now the thing is, suppose if I have a number like what I can say 7 எடுத்துக்கலாம், but now I am doing subtraction. Okay, reduce பண்ணிக்கலாமா? Let us take 4. 4 இருந்து நான் என்ன பண்ணேன்? 6 subtract பண்றேன். Such that what I am going to get? I am going to get -2. Do you agree? Yes. Let us perform. இப்போ क्वेश्चन ல என்ன பண்றீங்கன்னா இது வந்து 1s complementல perform பண்ண போறீங்க, right? So now we all know what is the binary equivalent of +4. Is it +4? Yes. அப்போ +4 நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்படினா 100. பிளஸ் நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணா இன்னொரு 0 1 கன்சிடர் இன்னொரு 0 கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். இன்னொரு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? சிமிலர்லி ஆக்சுவலா என்ன சொன்னா, இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? இது நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படினா this can be written as +4 plus in bracket we can consider -6.
such that plus 4 can be written as 100. 6 and 6 can be written as 110. But I don't want plus 6. I mean of minus 6. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? மைனஸ் வேணும்னா இந்த 1s காம்ப்ளிமென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் நம்பர். I mean of நெகட்டிவ் நம்பர். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்து என் ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட என்ன சஜஷன் கொடுத்துட்டு போனா 1s காம்ப்ளிமென்ட்ல நான் சொல்ற ஐடியா இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுங்க. நீ plus 6 க்கு வந்து 110 எடுத்தனா நெகட்டிவ் 6 எடுக்கும்போது 0 க்கு பதிலா 1 போட்டுக்கோ, 1 க்கு பதிலா 0 போட்டுக்கன்னு சொன்னான். கரெக்ட்டா? I am just going with that guy idea, right? My friend idea. அப்ப அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ற? நெகட்டிவ் நம்பர் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணிக்கோ சொன்னான். கரெக்ட்டா? ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ். 100 அதுக்கு அப்புறம் 001 அப்படியே ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா 0 + 1 will become 1, 0 + 0 will become 0, 1 + 0 will become 1. Is there any carry generation? No. If there is no carry generation, carry generate ஆகல அப்படினா ஃபைனலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பரா வந்திருக்கு. அந்த ரிசல்ட்ல நெகட்டிவ் நம்பர் வரப்போகுதுன்றத மீனிங். அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படினா take 1s complement for the resultant number. உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க நம்பருக்கு we should take 1s complement. அப்ப இதுக்கு நீங்க 1s complement எடுத்தீங்க அப்படினா again 101 1s complement procedure என்ன? 1 வந்தா 0 போடணும், 0 வந்தா 1 போடணும். கரெக்ட்டா? Exactly. See there what we are getting now 010, right? That is the equivalent value of 2. Do you agree? Yes. So the conclusion is what? If there is no carry generation, carry எனக்கு generate ஆகல அப்படினா what I need to do? I will have to consider, right? Resultant உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க expression you should take complement. Clear? If carry will be generated, then just add that carry with the final answer, right? That's all. So that is all about 1s complement. Let us try and understand it, right, in the better way of 2s complement. Very simple in 2s complement, right? இது கூட 1 add பண்ணீங்கன்னா you are getting 2s complement, right? So anyway, let me proceed. Let me rub these things, right? Let us go ahead with the 2s complement, right? Now when we are looking for 2s complement, what I have to do? அத பத்தி நம்ம பேசவே இல்லையா? நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா நான் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து 000 அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு சி பாசிட்டிவ் நம்பர் 0 1 2 3 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாமா? எஃப். இதுக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர் நான் எப்படி எழுதுறேன்னா 000 3 பிட்ஸ் எழுதுறேன். 1 க்கு வந்து நான் 001 எழுதுறேன், 2 க்கு வந்து 010 அப்படினு எழுதுறேன், 3 க்கு வந்து 011 அப்படினு எழுதுறேன். இது பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நான் முன்னாடி ஒரு 0 MSB ல ஆட் பண்ணிட்டேன். ரைட்? இப்போ நம்ம என்னோட friend என்ன பண்ணிருந்தாரு? he is well developed person, right, in web designing, right? Because of his experience சிம்பிளா வந்து ஒரு algorithm டெவலப் பண்ணிட்டான். டெவலப் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றானா, ஓகே பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு ஓகே, நெகட்டிவ் நம்பருக்கு நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டானா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ 0 வச்சிருக்கியா, 000 அத வெளிய கலெக்ட் பண்ணு. எஸ். இது வந்து பாசிட்டிவ். 0 க்கான பாசிட்டிவ் + 0 க்கான ஈக்குவல் வேல்யூ. கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் நீ இதுக்கு என்ன பண்ணனும்? 1s காம்ப்ளிமென்ட். உன்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் பண்ணாலே நீ அத பண்ணிக்கோ அப்படின்றான். ஃபர்ஸ்ட் நீ 1s காம்ப்ளிமென்ட் பண்ண சொல்றான். நான் பண்றேன். 1s காம்ப்ளிமென்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன சொல்றானா, சிம்பிளா இதோட LSB ல போயிட்டு இது கூட ஒரு 1 ஆட் பண்ணி சொல்றான். ரைட்? ஆட் பண்ணிட்டா நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு அது கூட ஆட் பண்ணா போய்ட்டான். ரைட்? நான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். இது கூட 1 ஆட் பண்ணா என்ன வரும்ன்ற எழுதிக்கோ அத ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டான். ஆட் பண்ணுங்க. 1 + 1 ஆட் பண்ணா 10 வரும். 10 ல LSB is our answer. 1 is going to be our carry. Carry வந்து அடுத்த பர்சன் கூட ஆட் பண்ணனும். அகைன் 1 + 1 ஆட் பண்ணா 10 வரும். அகைன் 1 வந்து கேரியா ஜெனரேட் ஆகும். அடுத்த பர்சன் கூட ஆட் பண்ணனும். 1 + 1 ஜெனரேட் ஆனா 10 வரும். திரும்பவும் கேரி ஜெனரேட் ஆகுது. நான் திரும்ப அவனுக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு கேரி ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு, நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலங்கறான். அவன் என்ன சொல்றான், கேரி ஜெனரேட் ஆனா டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு சொல்றான். கேரி ஜெனரேட் ஆச்சுனா 2s காம்ப்ளிமென்ட். அவனோட ஐடியா படி 1s காம்ப்ளிமென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படினா ஜெனரேட் ஆகிற கேரியை ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்ல இருக்க LSB கூட ஆட் பண்ண சொல்றது 1s காம்ப்ளிமென்ட். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட சஜஷன் என்ன அப்படினா 1s காம்ப்ளிமென்ட் டெவலப் பண்ண என்ன சொன்னா அப்படினா, நீ 1s காம்ப்ளிமென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கேரி ஜெனரேட் ஆச்சு அப்படினா அந்த கேரியை லாஸ்ட் பிட் கூட ஆட் பண்ணிக்கோ, தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர் அப்படினு சொல்லிட்டான். இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படினா, நோ நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ கேரி என்னோட சிஸ்டம் 2s காம்ப்ளிமென்ட் நீ டிஸ்கார்ட் பண்ணிடு, கேரி கன்சிடர் பண்ணாதங்கறான். அவ்வளவுதான். கேரி கன்சிடர் பண்ணா ரிசல்ட்ல வர நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கோங்கறான். இட்ஸ் ஓவர். ரைட்? சப்போஸ் கேரி வந்து ஜெனரேட் ஆகல, கேரி ஜெனரேட் ஆச்சுனா அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடு, ரிசல்ட்ல வர நம்பர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படினு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆன்சர் எழுதுன்னு சொல்றான். ரைட்? ஏன்னா 0 இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், 0 க்கு தான 2s காம்ப்ளிமென்ட் எடுத்தோம். நமக்கு தான் 0 க்கு நெகட்டிவ் 0 கிடையாது 2s காம்ப்ளிமென்ட்ல. அவன் தான் அந்த டிராபேக் தான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டானே. அப்ப நீ 0 கேட்டா 0 தான் வரும்னு அவன் சொல்லிட்டான். ரைட்? இப்போ உனக்கு இந்த பிரச்சனை வராது அப்படினு சொல்லிட்டான். என் பிரச்சனை என்ன அப்படினா, நான் வந்து 0 + ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணது 0 - ஒரு வேல்யூ வருது நான் சொல்லிருந்தேன். ஏன்னா இங்க 0 0 0 வந்துச்சா,
என்னோட ஆன்சர் படி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பாசிட்டிவ் ஒரு 0 சைனட் நம்பர்ல நான் இத பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் 0ல இங்க 0 ஆட் பண்ணிட்டேன். இத நெகட்டிவ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இங்க 1 போட்டு 3 0 ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொன்னா அப்படினா இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதுக்காக இத வந்து 1 1 1 ன்னு மாத்திட்டான். 0 0 0 இருக்குடா அது 1 1 ன்னு போட்டுக்க. இது வந்து பாசிட்டிவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் இது நெகட்டிவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அவன் சொல்றான். இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படினா எல்லாமே கரெக்ட் தான். நான் ஒரு மெத்தட் சொல்றேன். இந்த 0 1 ஓவர்கம் பண்ண அவ்வளவுதான். இந்த நெகட்டிவ் 0 உனக்கு வேணாம். அப்ப இது கூட ஒரு 1 ஆட் பண்ண சொல்றான். அப்ப நான் இது கூட ஆட் பண்ணா திரும்ப எனக்கு 0 வந்துருச்சுங்க. அப்ப இந்த கேரி டிஸ்கார்ட் ஆயிடுச்சு. இது திரும்ப இங்க வந்துருச்சு. 0 0 மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த பிரச்சனையை அவன் சால்வ் பண்ணிட்டான். அதான் எனக்கு தேவை. எஸ். I am really happy, right? So let us see. இப்ப அத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், right? அடுத்து இப்போ 1 எடுத்துக்கலாம். 1 க்கு 2s காம்ப்ளிமெண்ட். When I am looking for 1 okay. First 1 ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 001, right? Last bit வந்து சைன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, right? I don't want that one, right? Let us see. அடுத்ததா 1 second. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பருங்க. இது வந்து இது +1 ஓட ஈக்குவல் நம்பர் வந்து 001 ன்னு சொல்றாங்க. ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படினா இது வந்து இப்போ உனக்கு -1 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ வேணுமா? அது என்கிட்ட கொடு அப்படினு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்க சொல்றான். 1s காம்ப்ளிமெண்ட்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாலே அதை அப்ளை பண்ண சொல்றான். நான் என்ன பண்றேன்னா என் ஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கொடுத்த ஐடியா படி 0 1 ஆ மாத்தணும், 0 1 ஆ மாத்தணும், 1 0 ஆ மாத்தணும்னு சொல்லிட்டான். அவன் என்ன பண்றானா ஓகே ஃபைன் இதுக்குள்ள ஒரு +1 ஆட் பண்ணிட்டு இதான் என்னோட மெத்தட்னு சொல்லிட்டு அவன் திரும்ப சொல்றான். நான் திரும்ப ஆட் பண்றேன். 0 + 1 1 வருதா? அகைன் 1 1 1 வந்துச்சு. சாரி 1 + 0 இங்க யார் மேலனா 0 வரும். இங்க யார் மேலனா 0 1 + 0 0 கேரி ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன். கேரி ஜெனரேட் ஆகலையா? அப்ப என்ன பண்ணனும் ரிசல்ட்ல கிடைச்சிருக்கு நமக்கு 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதுறேன். கேரி ஜெனரேட் ஆச்சுனா விட்டு டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு வர ஆன்சர் அப்படியே எடுத்துக்கோ. கேரி ஜெனரேட் ஆகலனா ரிசல்ட்ல நமக்கு 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எழுதுறோம். 2s காம்ப்ளிமெண்ட் திரும்ப எடுக்கறோம் அப்படினா சீதே நம்ம என்ன பண்ணனும் இதுக்கு நீங்க 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா என்ன வரும்? 1 க்கு 0 வரும், 1 க்கு 0 வரும், 1 க்கு 0 வரும். 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது கூட 1 ஆட் பண்ணனும். such that we are going to get 0 0 1. இதுதான் ஈக்குவல் வேல்யூ நம்ம சொல்றோம், right? So the conclusion is what? In 2s complement, right? 2s complement பொறுத்த வரைக்கும் let me conclude the thing is guys listen 0 0 1 இருக்கு இல்லையா? right? sorry எங்க இருக்கு? 1 க்கு தான் நாம எடுத்தோம். yes 1 க்கு இப்போ நீங்க வந்து 1s sorry 2s complement எடுக்கறீங்க அப்படினா the thing is you have to start your journey from 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி you have to perform the operation, right? 2s complement கிடைக்கணும் அப்படினா what we need to do, right? The thing is anyway listen one thing you all got to understand. This is the equivalent value of the 1s complement, right? Wait a minute. What I have done here? Sorry. Please, I made small mistake. நான் அடிஷன் பண்ற மைண்ட் செட்டுக்கு போயிட்டேன். இதோட ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு நம்பர் எடுத்து என் மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்குது. சாரி. ஃபைன். ஓகே. 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படினா என்ன ப்ரொசீஜர்? இங்க 0 0 1 இருக்கு, ரைட்? அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. இங்க 0 0 1 இருக்கு. அடுத்து என்ன சொல்றீங்க அப்படினா 0 0 1 ல வந்து டிஸ்கட் ஜஸ்ட் அது என்ன பண்றீங்க அப்படினா 1 இருந்தா 0 0 இருந்தா 1 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அது கூட +1 ஆட் பண்றீங்க, ரைட்? ஆட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் வர நம்பர் டைரக்ட்டா நீங்க 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? So the thing is what is the difference between 1s complement and 2s complement? Let us write the things now. Let me write. Slowly let's write. Addition subtraction la we have to discard the things, right? There is a small confusion. My mind had started doing the calculations. Addition subtraction. Let us see. Appo na enna solreenga for let us take the general examples in order to get the clear idea. I have a number 1 0 1 1 0 100. What is the 2s complement representation of the number? இதோட 2s காம்ப்ளிமெண்ட் வேணும். எப்படி எழுதுறீங்க? 2s காம்ப்ளிமெண்ட் வேணும் அப்படினா ஏதோ ஒரு நம்பரோட ஈக்குவல் வேல்யூ. இதுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் எனக்கு வேணும் அப்படினா 2s காம்ப்ளிமெண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? சீரியர் first we should take 1s complement, right? 1s complement படி என்ன பண்ணனும் அப்படினா இதுக்கு 1s complementனா 1 க்கு பதிலா 0 வரும், 0 க்கு பதிலா 1, 1 க்கு 0, 1 க்கு 0, 0 க்கு 1, 1 க்கு 0. கரெக்ட்டா போட்டுறலாம். 1 க்கு 0, 0 க்கு 1, 0 0 1 0. Perfect. With this we have to add +1 in the LSB. 2s complement perform பண்ணலையா? 1s complement plus 1 will give you 2s complement. The procedure is what? 1s complement plus 1 will give you 2s complement. Clear? That's all. இது அப்படியே ஜெனரலைஸ் பண்றேன். ஃபைனலா, ரைட்? ஃபைனலி. So anyway, the answer is 0 plus 1 will become 1. So this is 1 0 0 1 0. Did you notice the resultant answer? இங்க என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்க வரேன் அப்படினா this is the 2s complement of the given number. Directly I can say
But the conclusion is, while taking the 2s complement at all, one thing you all have to understand. Let me tell you this shortcut. Actually, there is not shortcut, one more method, right? You can think like this method 2. Method 2 ல போங்க. என்ன பண்ணனும் அப்படினா start from LSB. நீங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 101101 தான கொடுத்திருக்காங்க. எஸ். LSB ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு LSB ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 வர வரைக்கும், ரைட்? சோ LSB ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 1 இருக்கா? அந்த 1 மட்டும் அப்படியே இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க நம்பருக்கு டைரக்ட்லி டேக் 1s காம்ப்ளிமெண்ட். LSB ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டே வரீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 வர வரைக்கும் இருக்க நம்பர்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க. கீழ அப்படியே இறக்கி எழுதிட்டு இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் 1 ஸ்டார்டிங்ல வந்துருச்சு. அப்ப அது அப்படியே இறக்கி எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா நம்பருக்கும் 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். 0 க்கு பதிலா 1, 1 க்கு பதிலா 0, 1 க்கு பதிலா 0, 0 க்கு பதிலா 1, 1 க்கு பதிலா 0. செக் பண்ணுங்க. Is there any difference in the yes and answer? No. We'll get the same answer. Let me explain. Let us take one more example. 1 0 1 0 1 0 0. I would like to get the 2s complement. First method number 1. First in 1s complement எடுக்கணும். 1 1 0 1 0 1 0. Correct? அது கூட then we have to add plus 1 such that 1 plus 1 will give you 10. 1 plus 1 will give you 10. 1. So 1 will come here, 1 will come here, 0 will come here, 1 will come here, 0 will come here. Exactly that is correct. Correct? இது மெத்தட் நம்பர் 1 தான். மெத்தட் நம்பர் 2 நான் என்ன சொன்னேன்? LSB ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்? LSB ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 0 ஃபர்ஸ்ட் 0 வருதா அப்படியே எழுதிக்கோங்க. அடுத்து 0 அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 வர வரைக்கும், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் 1 நீங்க பேஸ் பண்ண வரைக்கும் எல்லா வேல்யூ அப்படியே கீழ டிராப் டவுன் பண்ணீங்க. அந்த 1 க்கு அப்புறம் வருது இல்லையா? இந்த பர்சனுக்கு மட்டும் 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன். 0 க்கு பதிலா 1 போடுங்க, 1 க்கு பதிலா 0 போடுங்க. அகைன் 0 க்கு பதிலா 1, 1 க்கு பதிலா 0. ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கா பாருங்க. 0 1 0 1 1 1 0. So the direct method is what? You should start from LSB. LSB ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 1 வர வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படியே டிராப் டவுன் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூஸ்க்கு 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா directly that will give the value of 2s complement. Clear? There are nothing to understand. I hope things are very clear to you all, right? Yes. Let me rub this things. Let us take the addition question here. Actually 1s complement நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? 1s complement லையும் 2s complement லையும் only we are doing these things for negative numbers. I am repeating once again. Don't touch the positive number at any cost. That's not your task. Right? Positive numbers நீங்க டச் பண்ண கூடாது. எதுக்கு positive numbers நான் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும்? அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம். அத நான் அப்படியே தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு தான் இந்த மூணு மெத்தடை நம்ம பார்த்துக்கோம், right? So when we are looking for negative number, for an example, two numbers are given. Let us take, I have some number, let me take 4. I would like to subtract 3 from 4 with the help of 2s complement. What is the equivalent value of 4 minus 3? 1. We all know. Simply understand, big things not required here. 4 equivalent value எவ்வளவுங்க? 4 positive number தானே. 2s complement எடுக்கணுமா என்ன? எதுக்கு எடுக்கணும்? positive number எடுக்க கூடாது. right? positive number அப்ப அப்படியே எழுதிக்கலாமா? எழுதிட்டேன். நெகட்டிவ் நம்பருக்கு அப்படியே எழுத முடியாது. எப்படி எழுதுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி எழுதலாம்? it can be written as +4 plus -3 எழுதிக்கோங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே ஃபைன். எழுதுறதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்க 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். எப்படி எழுதுறது? 4 ஈக்குவல் டு 100. ஓகே. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் +3 எழுதுங்க, ரைட்? so let us write +3 ஓட ஈக்குவல் வேல்யூ, ரைட்? that is equal to 0 double 1. do you agree? exactly that is correct. that is +3. but 2s complement representationல -3 இப்போ எனக்கு தேவை -3. என்னோட ஃப்ரெண்டோட சஜஷன் படி, ரைட்? 2s complementல +3 எங்கிட்ட இருக்கு. எனக்கு இப்போ இந்த 3 ஓட நெகட்டிவ் நம்பர் வேணும் அப்படினா, இதுக்கு அப்படியே நெகட்டிவ் நம்பர் எனக்கு வேணும் அப்படினா, first I have to take 1s complement for this 3, right? இதுக்கு 1s complement எடுத்து and then we have to add +1 with this. we know the direct procedure. என்ன procedure? right? first 1 அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிடும். அதுக்கு அப்புறம் we have to take 1s complement. கரெக்ட்டா? that is the negative representation. do you agree? you should start from LSB. first 1 வர வரைக்கும் இருக்க வேல்யூஸ் அப்படியே டிராப் டவுன் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூஸ்க்கு we should take 1s complement. so 1 அப்படியே நான் இறக்கிட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு 1 வந்துச்சு, அப்படியே கொண்டு வந்தாச்சு. அங்க இருந்து அடுத்து இந்த 1 க்கு 0, 0 க்கு 1, that is the 2s complement of -3. let me add these two people, right? I have 100 here, we have 101. shall we add them? 0 1 will become 1, 0 plus 1. we can add because -3 ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியும், +4 ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியும். I can directly add them. for positive number you don't need to take any 2s complement. don't do blunder mistakes. negative number we should take. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 0 plus 0 0, 1 plus 1 10. carry will be generated. carry என்ன பண்ணனும்? டிஸ்கனெக்ட் பண்ணனும்னு சொன்னேன். வந்திருக்க ஆன்சர் அப்படியே carry ஜெனரேட் ஆச்சுனாலே வந்திருக்க நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் அர்த்தம். நீங்க அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். பர்தா நீங்க ப்ரோசீட் பண்ணனும்னா இப்போ இதோட ஈக்குவல் வேல்யூ எவ்வளவு? 1 தானே? 1 தான் வந்திருக்கு.
கரெக்ட் தானே? ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிருக்கணும்? நோ, ஐ கரெக்ட். இப்போ வேற ஏதாச்சும் எடுத்துக்கலாமா? லெட்ஸ் டேக் சம் அதர் எக்ஸாம்பிள். 6 - 7 எடுத்துக்கலாமா? Simple value, just understand that is enough for me, right? We are not going to do big things in our exam. Small things, but trick is required. Proceed பண்ணலாமா? 6 இது பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே? Yes. எப்படி எழுதணும்? +6 + -7. Question is, answer is what? Proceed பண்ணலாமா? Yes. பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் தேவையா? No. நெகட்டிவ் நம்பருக்கு கண்டிப்பா தேவை. Proceed பண்ணுவோம். First is 2s காம்ப்ளிமெண்ட்ல பண்ண சொல்லிருக்காங்க. क्वेश्चनல கொடுத்துருவாங்க 1s காம்ப்ளிமெண்ட்ல பண்ணணுமா இல்ல 2s ல பண்ணணும்ன்றத அவங்க கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? எஸ். Proceed பண்ணலாமா? 6 க்கு நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கிடையாது. 2s காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் நம்பர் only. அது எடுக்கவே கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன். +6 க்கு அப்ப என்ன வேல்யூ? 110. ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? எஸ். -7 க்கு வேணும். ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் +7 க்கு எழுதுறேன். +7 க்கு வேல்யூ என்ன? 111. -7 க்கு according to 2s காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரொசீஜர். advanced developed process, right? என் ஃப்ரெண்டோட ப்ரொசீஜர் படி நான் என்ன பண்ணேன்னா 1s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 2s அது கூட 1 ஆட் பண்ணோம். டைரக்ட் மெத்தட் இஸ் தேர். நான் என்ன சொன்னேன்? ls ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படியே டிராப் டவுன். ரிமைனிங் இருக்க 2 1 க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கணும். Do you agree? Yeah. So this is the -7. அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 1 0 0 0 1. Proceed பண்ணலாமா? Yes. So that is going to be 0 + 1 will become 1. 1 + 0 will become 1. 1 + 0 will become 1. Exactly. This is the equivalent value of negative number -1. Right? But what we need to do, adha neenga check pannonla. For that I said, if there is no carry generation, then you can take 2s complement for this number. Carry generate ஆக நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இதை நீங்க 2s complement எடுத்தீங்கன்னா exactly that will give you. இதுக்கு எடுத்து பாருங்க என்ன வரும்? If I take 2s complement, then it will become, I have to start from 1. Then it should be equal to 0 0, right? அப்ப அவங்க ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வந்திருக்குன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் தான், பட் that is what? -1 வந்திருக்கு. 1 க்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? நெகட்டிவ் நம்பர். That is the 2s complement, right? அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும், right? If you are taking 2s complement, it resultant it will clearly indicates that the selected number is what? நீங்க -1 தான் எழுதி வச்சிருக்கீங்க, right? You had performed a negative operation. Clear? Then if you take 1s complement, 2s complement, that will give you the value of answer for your question. Clear? Yes. Okay. That's over. Similarly, you can also take some other values, right? You can perform by yourself, right? And you can find the answer. General operation, right? In your examinations at all, they won't give you this type of chilly question. ஏன்னா நீங்க டைரக்டா இத பார்த்தோனே என்ன பண்றீங்கன்னா 6 - 7 = -1. நார்மலா இந்த மாதிரி நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கொடுத்தா எல்லாரும் போட்டுருவாங்க, ரைட்? சார் 4 - 3 = 1. அது 1 பார்த்தோனே உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ எழுதிட்டு ஏதா 0 0 1 ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்களா? அங்க இப்படி கேட்க மாட்டாங்க, ரைட்? क्वेश्चन என்ன கேட்பாங்க? they will let you to perform the operation. They will give you 2s complement numbers. பைனரி வேல்யூஸ் தான் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. பைனரி வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரிசல்டன்ட் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ரைட்? The 2s complement representation of a number is given like this. 2s complement of a one more number is given like this. இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதுக்கு ரிசல்டன்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. 2s complement representation of two number is given. 2s complement னு பார்த்த உடனே உங்க மைண்ட்ல ஓடும் நெகட்டிவ் நம்பரை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு. ஏன் பாசிட்டிவ் நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண கூடாதா? பண்ணிருப்பாங்க. பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு 2s complement எடுக்க கூடாது. ஆனா நம்ம டைரக்ட்டா நேம் வச்சுக்கலாம்ல. 2s complement of positive number only. 1 ஓட 2s complement 1 தான். அப்படியே நீங்க எழுதிக்கலாம், right? You don't need to do anything, right? So அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க? 2s complement சொல்லிருக்காங்க. It does not mean that always they are talking about negative numbers. Blunder mistake. 2s complement representation அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. பாசிட்டிவ் நம்பரே அங்க எடுத்துட்டாங்க. நெகட்டிவ் நம்பருக்கு அவங்களே 2s complement கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க டைரக்ட்டா ஆட் பண்ணா மட்டும் போதும். சிம்பிளா क्वेश्चन கொடுப்பாங்க, right? அப்படி பெருசா எதாச்சும் பண்ணி குழப்பவே கூடாது, right? Simply can be solved. கொடுத்திருக்க நம்பரை அப்ளை பண்ணுங்க. 2s complement representation of two number is given. Find out the resultant 2s complement expression கேட்பாங்க, right? என்ன பண்ணுவீங்க? just add பண்ணுங்க. 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10. carry generated add பண்ணிக்கோங்க. 1 + 1 0, carry generated ஆயிருக்கு. டிஸ்கார்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். ஆன்சர் இஸ் ஓவர். clear? இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா one more thing. இங்க எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கு? 5 bits. क्वेश्चन எப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? 5 bits representation of 2s complement, that is 5 bit number, right? A two 5 bit numbers, right, have been represented, have been given in 2s complement form. கொடுத்துட்டு write down its resultant expression in 8 bit form னு கேட்பாங்க. 8 bit ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 பிட்ஸ் தான் இருக்கு. 8 பிட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிருந்தாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 5 பிட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. அதோட மீனிங் என்னன்னா 8 பாக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தங்க. சிஸ்டம்க்குள்ள நம்ம இந்த மைக்ரோப்ராசஸர்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அதுக்குள்ள லோட் ஆகிற இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க? 8 பிட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. கண்டிப்பா 8 பிட்ஸ் நீங்க லோட் பண்ணியே ஆகணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 பிட்ஸ் நீங்க லோட் பண்ணணும்.
அப்போ நீங்கள் எல்எஸ்பிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே என்ன இருக்கு 1 அப்படி இதை அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸ்டாக்குக்குள்ளே நீங்கள் புஷ் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் 1 1 and then 0 and then 1 and then 0 புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் 3 பாக்ஸ் வந்து சும்மா இருக்குல்ல, என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் 3 பாக்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் எம்எஸ்பியில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதை அப்படியே இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. திரும்பவும் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. திரும்பவும் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே இங்கே ரிப்பீட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். இங்கே எம்எஸ்பியில் என்ன பிட்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே இங்கே திரும்ப அப்படியே இதாகும் ரீரைட் பண்ண முடியும். கெட்டிங் மீ many of you guys are making mistake. எப்பயுமே 0 தான் வரும்னு சொல்லிட்டு எழுதுறீங்க, அது தப்பு. அப்படி எழுதக்கூடாது. எம்எஸ்பியில் என்ன பிட் இருக்கோ அதை தான் ரிப்பீட் பண்ணணும். கிளியர்? ஃபைன். இதே இடத்துல எனக்கு ஃபைனலா எனக்கு இங்க 1 வந்திருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, ரைட்? எனக்கு ரிசல்ட் வேல்யூல இங்க 1 வந்திருக்கு அப்படினா you have to repeat 1. எம்எஸ்பியில் இருக்கிற பிட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியரா இருக்கும், ரைட்? So if you are increasing the bit length, right, பிட்டோட சைஸ் வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அப்படினா then எம்எஸ்பியில் இருக்கிற பிட் வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும். அப்படி தான் எழுதணும். டோன்ட் forget, ரைட்? பிளட்டரா மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படினா மார்க் போடுங்க. ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனும் கொடுப்பாங்க, ரைட்? என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா 8 பிட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு லாஸ்டா வந்து 1 1 1 போட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம மைண்ட்ல ஒரு விஷயம் இருக்குங்க, 2s காம்ப்ளிமெண்ட்ல நம்ம 90 நம்பர் பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்போம். 90 நம்பருக்கு வந்து எம்எஸ்பில 1 தான் இருக்கும், அதனால 1 தான் வரும்னு சொல்லி நீங்க எழுதுறீங்க. அது தப்பு. அது 2s காம்ப்ளிமெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். நான் அதை சொல்லவே இல்லையே. நீங்க ஸ்டாக்கை போயிட்டு ஃபில் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பிட்ஸோட பாக்ஸை ஃபில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா எம்எஸ்பில இருக்க பாக்ஸ் அப்படியே சும்மா, ஏன்னா டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. உங்களுக்கு டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அது ஓவர் ரைட் பண்ணி வைக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஃபைனலா இருக்க பிட் அப்படியே சும்மா ரிப்பீட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. தட்ஸ் ஆல். if it is 1 then repeat 1, if it is 0 0 0 0. that's all. Clear? That is how we are representing these bits in the box. I hope things are very clear to you all, right? இதே மாதிரி என்ன நடக்கும்? I said if carry in the if there is no carry generation, then we have to take what resultantly carry generate ஆகல அப்படினா ஃபைனலா வந்து கேன்சல் 2s காம்ப்ளிமெண்ட் தான் நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் கன்சிடர் வேல்யூ கிடையாது. 2s காம்ப்ளிமெண்ட் so on. Clear? Right? Represent பண்ணனும் நீங்க, right? 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா you get the answer, right? If carry is being generated, then discard the carry, take the result answer is your answer. Suppose if carry is not generated, then take the 2s complement. It carry generate ஆகறனால மீனிங் என்ன? ரிசல்ட்ல வந்திருக்க நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பர்னு அர்த்தம். அப்ப அவங்க இன்டைரக்ட்டா நெகட்டிவ் நம்பர் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப நெகட்டிவ் நம்பர் பத்தி பேசும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரிசல்ட் நம்பர் எடுத்து அதுக்கு நீங்க 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும். because நெகட்டிவ் நம்பருக்கு நீங்க 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். so the thing is ஃபைனல் ஒரு ஆன்சருக்கு 2s காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. it's over if there is no carry generation. if carry is generated, then discard the carry and write the result. நீங்க டைரக்ட்டா என்ன வந்து just consider the result as your answer. if carry is not generated, then the result number it is become a negative number. For that we should take 2s complement and then you can write the expression. if carry is not generated, I am repeating once again. Clear? That is all about 1s complement, 2s complement. There is signed answer numbers. I hope things are very clear to you. Or nothing is there. 1s complement சும்மா ஒரே டைம், ரைட்? 1 க்கு பதிலா 0 0 க்கு பதிலா 1 போட்டீங்க ஆன்சர் வந்துரும். ஏன்னா அந்த நியூமரிக்கல் அடிஷன்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஐ நோ, ரைட்? ஆனா உங்களை எதுல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. நீங்க இங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க, ரைட்? இந்த கேரி ஜெனரேஷன், சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ், இந்த பிட்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன், ரேஞ்ச் ஆஃப் தி நம்பர், அதெல்லாம் क्वेश्चन சிம்பிளா தான் கேட்பாங்க. you can simply keep your answer. okay, fine. let me write these things. Let us solve some questions, right, from this first part, right? And before that, let us conclude one more thing, right? Addition பார்த்தோம் இல்லையா? binary bits வந்து எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ஷன் நீங்க பண்ணிக்கலாம். Is that anyway I am going to talk about them in future. Let me just keep revising them. Let us discuss about subtraction and multiplication also. If you want to multiply 2 bits, right? For 2 bits நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா see there, sorry, subtraction. Here is subtraction, right? I have to change the mode. Subtraction என்ன பண்ணனும்? See there, I have 2 bits. For example 0 0. 0 minus 0 is going to be 0. இங்க என்ன வரும் அப்படினா டிஃபரன்ஸ். சப்ட்ராக்ஷன்ல எப்பவுமே borrow இருக்கும், கரெக்ட்டா? We should lend money, that is sorry. We have to borrow money from someone, right? In order to do the subtraction, in order to complete the subtraction. Let's see. Let us consider 2 bits a b. Alpha numerical na bits நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். a அப்படினா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படினா this a might be 0 or 1. Representation of number system in alpha numerical, right? Similarly b might be 0 or 1. அப்ப இந்த காம்பினேஷன் வச்சு நம்ம என்ன எழுதலாம்? 0 0 ஆ இருக்கலாம், 0 1 ஆ இருக்கலாம், இல்ல 1 0 ஆ இருக்கலாம், இல்ல 1 1 காம்பினேஷன் வரலாம். ஓவர் ரொம்ப பெருசா செய்றீங்க. ஃபைன். ப்ரோசீட் பண்ணலாமா? 0 ல இருந்து 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? 0வே யாருமே இல்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். 0 வந்து யாருமே இல்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? வெளியில இருந்து போய் கடன் வாங்கி வரீங்க, ரைட்? borrow. நீங்க அங்க 1 borrow பண்ணீங்கன்னா it will become 10 now, right? so நீங்க 1 முன்னாடி கேஸ்ல நான் borrow வாங்கல. I did not borrow from anyone, right? so 0 ல இருந்து 0 வந்து useless 0 தான், அப்ப borrow கிடையாது.
ஆனா இங்க I cannot subtract 1 from 0. In that case, there is நீங்க என்ன பண்றீங்க borrow வாங்குறீங்க 1 borrow, right? 1 வாங்குறீங்க, it will become 10 now, right? 10 ல 1 போனா you are getting 1 only. Similarly, நம்ம borrow வாங்கியிருக்கோம், கரெக்ட்டா? Yes, that is correct. 1 minus 0 will become 1 directly, right? It will become 0. 1 minus 1, 0, no borrow. Clear? That is how we are doing subtraction. Similarly, multiplication normal, 0 into 0 will be 0, multiplication. First understand பண்ணிக்கோங்க because I am going to repeat these things many times. Digitally இது மட்டும்தான். இந்த 0 1 right? 0 into 1, 1 into 0 equal to 0, 0 into 1 equal to 0, 1 into 1 equal to 1. அவ்வளவுதான். இதை வச்சு தான் நம்ம கேட்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ண போறோம். Zoom, I meant to design next phase 2, right? Fine. So that is all about multiplication. Let me give small task. Anyway, that is not required, but I am giving. என்ன பண்றீங்கன்னா free timeல division எப்படி பண்றது மட்டும் படிங்க. You can see some papers, right? Google la search பண்ணிக்கோங்க. Division. That is not required for me, but I am reading all to do, right? Just division எப்படி பண்றதுன்னு சும்மா பாத்துங்க reference, right? I am not going to use it anyway. Okay, let us rub these things. That's all. Board is not visible now. How long it's happening? 5:26. Oh my god, I did not notice. Please anyone respond whether the board is visible or not. No, for me it's good only now. Clear than the Yes, please anyone text me whether the board is clear or not. How long it's happening? I did not notice it. Board is not visible. Sir, கொஞ்சம் நேரம் அப்படி இருக்குது nowadays. Okay வா? Okay, fine. I don't know why it's happening like this. Once again, I just now it is clear, sir. For a few minutes it was not visible. Not clear. Fine. Thank you. Let's proceed. Okay, let me rub these things. Let us take some questions, right? They are very simple questions, that's why I did not post it in the group, right? Just let me read the question and you can solve it, right? Question number 1, right? First question என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா an equivalent 2s complement representation, right, of the 2s complement number is. Question அப்படியே எழுதுங்க. An equivalent 2s complement representation of the 2s complement number 1101 is dash. Right? In the number, that is the equivalent 2s complement representation of this number is dash. Right? And they said they are given 4 options. Right? Option A, they said 000, 100, that is option A. In option B, they said 001101. In option C, they said 110111. Option D, they said option D is 11101. Right? 1 second, let me cross check. 4 times of 1, so 4 times of 1 and then 01. Right? Yes, that is correct. Either we cut 4 bits. 6. Yeah, that is perfect. Right? Now just tell me, question என்ன கேட்டிருக்காங்க, an equivalent 2s complement representation of the 2s complement number. இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க? 2s complement number 2s complement தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். 1101 க்கு 2s complement இதுதான வரும். The thing is, listen, பிரச்சனை இதுல கிடையாது. ஒரு 2s complementல இருக்க நம்பரை நீங்க அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். You cannot do anything. 1101 is 1101 only. Right? 2s complement representation of 2s complement number is 2s complement only.
right? So the conclusion is what? அந்த நம்பருக்கு அதே நம்பர் தான் வரும். If I take ஒரு see 1 second 1 க்கு if you are taking right இதோட 1s complement எடுத்துட்டு you are getting what 0, right? 1s complement representation of 1s complement. ஒரு டைம் 1s complement எடுத்துட்டு திரும்ப 1s complement எடுத்தீங்க அப்படினா you are getting same number தான். அப்ப என்ன வரும்? ஒரு நம்பருக்கு நீங்க 2s complement எடுத்துட்டு திரும்ப நீங்க 2s complement எடுத்தீங்கன்னா சேம் நம்பர் தான் வரும். See if I have 1, right, I am taking 1s complement 0 வரும். திரும்ப 1s complement எடுத்தீங்கன்னா 1 தான் வரும். Similarly if I have 100, wait, let me take some other number 101 and difference number, right? What will be the 2s complement? We should start from here. 0 will become 1, 1 will become 0. திரும்ப 2s complement எடுங்க. 1 will become 0, 1 will become 1, 1 will become 0, 0 will become 1. Getting me? 2s complement எடுங்க. ms ல இருக்க ls ல இருக்க பிட் அப்படியே கீழ வந்துரும். first 1 வந்து அப்படியே வந்துரும். not like that. We should start from LSB ல இருந்து first வர 1 அப்படியே drop down பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்க पर्सனுக்கு நம்ம காம்ப்ளிமென்ட் எடுப்போம். that is the 2s complement representation of 101. திரும்பவும் இதுக்கு நீங்க 2s complement எடுத்தீங்க அப்படினா you are getting the same number தான். so 2s complement representation of 2s complement will be same number. அதுல changes வராது. so the answer is 1101 only. அதுல டவுட்டே கிடையாது. but which is the correct answer? இது இந்த மாதிரி எத்தனை இடத்துல வந்திருக்கு பாருங்க. 1101 இங்க இருக்கு, 1101 இங்கே இருக்கு, 1101 இது கிடையாது. இதெல்லாம் தப்பு. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர். பட் நான் இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னேன். கொடுத்துருக்க நம்பர் 4 பிட்ஸ் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா? எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க 6 பிட்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணனும்? 6 பாக்ஸை ஃபில் பண்ணனும். ஃபில் பண்ணிடுவோமா? அது என்ன அவ்வளவு பெரிய வேலையா நமக்கு? we know how to do, right? பண்ணிடுவோம். 4 பிட்ஸ் ஃபில் பண்ணீங்க. அவங்க இன்னும் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? go to the msb ல இருக்க பிட் அப்படியே திரும்பவும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. what is the answer? Oh, right. Next question. 4 bit next question देंगे. 4 bit 2s complement representation. 4 bit 2s complement representation of a decimal number is 4 bit 2s complement representation of a decimal number is 1 second, right? That is called special 2s complement. That's why I took this question, right? That is the special representation of 2s complement. யார் அந்த ஸ்பெஷல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படினா கவனிங்க. ஜெனரலா எல்லா நம்பருக்கும் 2s காம்ப்ளிமென்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து +8 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. +8 ல ஒரு நம்பர் இருக்குங்க. அந்த நம்பரோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னா +8 ஓட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ வந்து 1000. we all know. இப்போ இதுக்கு 2s காம்ப்ளிமென்ட் எடுங்களா. இது எனக்கு வந்து -8 வேணுங்க. +8 உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு இதுக்கு 2s காம்ப்ளிமென்ட் I mean -8 நான் கேக்குறேன். what will you do? very simple, right? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா drop down 0 0 0. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 வரைக்கும் நான் எல்லா வேலையும் ரிப்பீட் பண்ண சொன்னேன். அதுக்கு அப்புறம் 1 க்கு அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சா 1s காம்ப்ளிமென்ட் எடுக்க சொன்னேன். அப்ப வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? இது நீங்க காம்ப்ளிமென்ட் எடுத்தாலும் திரும்பவும் -8 க்கு அதே வேல்யூ தான் வருது. யார் இடத்துல வருதுன்னு பார்க்கலாமா? 4 எடுத்துக்கலாமா? +4 எடுத்துக்கலாம். +4 எடுத்துட்டு அதுல ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ வந்து 100. do you agree? வேல்யூ எடுக்க போகும் -4 க்கு நான் ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ கேக்குறேன். என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 0 0 1 அதுக்கு அப்புறம் எங்க வேற யாருமே இல்லையே ஓவர். சோ +4 -4 ஈக்குவலா தான் இருக்கு. வேற ஏதாச்சும் எடுக்கலாமா? 16. உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். நீங்களே எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கீங்க. 16 க்கு என்ன வரும்? 16 அப்படிங்கிறது we should go up with what? we have to consider equivalent value. 16 க்கு பைனரி ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ வருங்க. எப்படி கன்வர்ட் பண்ணுவீங்க? 16 அப்படிங்கிறது டெசிமல். அது பைனரிக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? see I have a decimal number. பைனரி ஈக்குவலன்ட் எனக்கு வேணும். என்ன ப்ரொசீஜர்? 16 divided by நீங்க பைனரி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. டெசிமல் டு எனி கன்வர்ஷன். ப்ராசஸ் இஸ் யாருக்கு இத ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்களோ அந்த பேஸால டிவைட் பண்ணுங்க. 2 ஆல டிவைட் பண்ணினா you will get 8. again remainder 0. again 2 ஆல டிவைட் பண்ணினா 4. remainder 0. again 2 ஆல டிவைட் பண்ணினா 2. remainder 0. again 2 ஆல டிவைட் பண்ணினா 1. remainder 0. such that it will give you 1 0 0 0 1 2 3 4 0. clear? yes. so that can be represented as 1 0 0 0 0. கரெக்ட்டா? இதுக்கு 2s காம்ப்ளிமென்ட் எடுங்க. அது என்ன வரும்? இதுல என்ன changes? so what is the conclusion here? they are all called special cases. இத நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? இது யாருங்க? 2 power 3. இது யாரு? 2 power 2. இது யாரு? 2 power 4. அப்படியே 2 power 1 எடுத்தீங்கன்னா இதே காம்பினேஷன் தான் வரும். 2 power 1 யாருங்க? 2 power 1 அப்படினா see there I have to consider only one bit, right? 2 power 1 in the sense. so wait a minute. for 2 power 2 we are considering 2 to 0. 2 equivalent value is 1 0 only.
2s complement of 1 0, 1 0 only, I cannot do anything with this. So the conclusion is 2 power n is called a special combo, that is the special representation. Here special representation என்ன வரும் அப்படினா just we are going to put minus 2 power n, right? என்ன minus 2 power n? Let me write this things, let me write those things clearly. I think visible to you all, right? With that hope I am just continuing these things, right? அப்ப நான் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா minus 2 power n காம்பினேஷன்ல வர எல்லாத்துக்குமே, right? minus 2 power n அப்படினா 2 power n அதோட ஈக்குவல் வேல்யூ. See, if I am putting n equal to 1, okay, n equal to 1 போட்டு 2 எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூவா போறாமே. 2 n equal to 2 போட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ்ல இதோட வேல்யூ வந்து 4, இதோட பைனரி ஈக்குவலன்ட் இஸ் 100. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இந்த நம்பர் பாசிட்டிவ் தான் அப்படிங்கறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணதுக்காக I am putting one more 0 with this. இதே வேல்யூ நான் நெகட்டிவ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அப்படினா -4 க்கு வெரி சிம்பிள், ரைட்? கவனிங்க, இங்க இந்த பிளஸ்க்காக தான் இந்த 0. இன் கேஸ் மைனஸா இருந்தா இங்க 1, அவ்வளவுதான். சேம் நம்பர் தான் திரும்ப வரும்னு சொல்றாரு, அவ்வளவுதான். இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் சேம் நம்பர் தான் வரும்னு சொல்றாரு, ரைட்? அதே மாதிரி சப்போஸ் if I am putting n equal to 3, then we are going to get 8. அப்ப இதோட ஈக்குவல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படினா for 8 we can write 100. In order to represent இது பாசிட்டிவ் தான் அப்படினு ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக we are putting 10. Suppose if you want to write -8, 8 க்கு ஆன்சர் என்னங்க? சேம் ஆன்சர், 1000 தான் வரும். But if it is negative, then we are putting one more 1. That represent பண்ணா just in order to show the difference between +8 and -8, we are putting this additional 1, but there is no changes in the resultant answer. Conclusion என்னங்க? என்ன கன்க்ளூஷன் சொல்ல வரேன் அப்படினா that is the special case of 2s complement, right? அப்ப கன்க்ளூஷன்னா might be நமக்கு டவுட் வந்துரும்ல, நம்ம இதுக்கு நம்ம 2s complement எடுத்தா இதுதான் வர முடியாது, இப்போ நமக்கு தெரியும், right? இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியாது, so we have confusions, right? Just that things have been cleared now. Now they said they are given 4 options. Let me write the answers, right? அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா +8, +7, -8, -7. இதுல எந்த ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர்? அவங்க என்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க, 2s complement representation, 4-bit 2s complement representation of a decimal number. இதுக்கு நீங்க 2s complement எடுத்தீங்கன்னா இது -8 ஆ கன்வர்ட் ஆகும். Getting me? So the correct answer is what? -8, not +8, right? 8 ன்றது கரெக்ட். இதுக்கு நீங்க 2s complement எடுக்க சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चनல. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், 1000 க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா திரும்பவும் வந்து 8 தான் வரும்னு சொல்லக்கூடாது. 8 தான் வரும், பட் -8 தான் நான் சொல்றேன். இது கூட இன்னொரு one. Okay, next 2s complement representation of -17 is dash. 2s complement representation of -17 is dash. Let me have these things. 2s complement representation of -17 is dash. அதான் क्वेश्चन. -17 into 2s complement என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க, right? Now first of all, think is very clear. இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? plus or that is plus -17 எழுதுவோம், கரெக்ட்டா? anyway first நான் ஆப்ஷன்ஸ் எழுதுறேன், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகணும் இல்லையா? ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆப்ஷன் A 0 111 0, ஆப்ஷன் B ல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க 0 111 1 second, that is 41, right? Yes. ஆப்ஷன் C 11110, ஆப்ஷன் D 10001. That is what they are given, right? Proceed பண்ணலாமா? Yes. Now first thing is, anyway of course that is -17 தான் உங்களுக்கு வேணும். First நீங்க +17 க்கு ஈக்குவல் வேல்யூ எழுதுங்க, right? The thing is, what is the binary equivalent of +17? Since given it is the decimal number, right? I don't know its exact binary value. Decimal means 10. First we should transform it into binary equivalent. பண்ணிடலாமா? Yes. 17 நீங்க binary க்கு transform பண்ணா we should divide by 2 such that 8 times of 2 will give you 16, remainder 1. 8 times of 2 will be 16, remainder 1. Again 2 will divide by 4 times of 2 will be 8, remainder 0. Again 2 times of 2 will be 4, remainder 0. Again 1 times of 2 will be 2, remainder 0. Such that they are going 1, we are going to get 1 0 0 0 1. That is what I am getting. That is for plus positive 7. Plus 17 oda equal value idhaan. But what I need,
2s complement representation of minus 17 கேட்டிருக்காங்க right minus 17 in the sense we should consider right இப்போ இதுக்கு minus எடுக்கணும் right we should take minus அப்ப நெகட்டிவ் நீங்க கன்சிடர் பண்ணனும்னா first இது பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்படிங்கறதால we are putting 0 here we are putting 0 now we should take negative count negative 1 is 2s complement எப்படி எடுப்பீங்க for 1 right we are putting 2s complement 1 will be dropped down here and then 1 1 1 0 1 anyway அவங்க எத்தனை பிட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க only 5 bits right 5 bits மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க where is the option 0 4 1 right wait a minute question number 3 option B correct yes 0 4 1 தான் எழுதிருக்காங்க correct that is the correct answer 2s complement is of representation of minus 17 into 2s complement data represent பண்ணனும் yes that is what important did I made any mistake nothing is the question is very simple trust me digital electronics is worthless questions in your examination after practice just a question பார்த்தோனே ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சீங்க right some triggering மட்டும் தான் வேணும் right formula is not there you don't need to memorize anything just it's like a game right you can play it but you have to learn how to play let's take the next question என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா the range of signed decimal number that can be represented by 6 bits 1s complement right என்ன சொல்லிருக்காங்க let me repeat the range of signed decimal number right decimal numbers ஓட range கேக்குறாங்க signed bitல என்ன கேக்குறாங்க that can be represented by 6 bits question is what number of bits is given as 6 1s complementல இதோட range என்னன்னு கேக்குறாங்க 1s complementல range என்ன ஃபார்முலா 1s complementல decimal numbers ஓட range எப்படி represent பண்ணுவீங்க the formula is minus 2 power n minus 1 minus 1 2 plus 2 power n minus 1 2 minus 1 do you agree I said you will be tested with this type of questions right so let us see the answer is what minus 2 power n is 6 so 6 minus 1 minus 1 2 plus 2 power n minus 1 2 minus 1 what is the correct answer for this one let us proceed minus 2 power 6 minus 1 will be 5 now 2 power 5 is 32 minus 1 right so 2 power 6 minus 1 now 5 2 power 5 32 minus 1 will be 31 so let us start minus 31 2 again n is 6 minus 1 5 2 power 5 32 minus 1 will become 31 so the answer is what it's minus 31 to plus 31 so the correct answer is this one anyway there are four options option A they said minus 31 to plus 31 option B they said minus 63 to plus 64 option C they said minus 64 to plus 63 option D they said minus 32 to plus 31 blah blah we know the answer right remember one more thing 1s complement லையும் சைடட் நம்பர் சிஸ்டம்ல எப்படி இருக்கும் அப்படினா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலா இருக்கும் 2s complementல மட்டும் தான் என்ன இருக்கும் அப்படினா 1 bit there will be a difference இங்க மைனஸ் வரும் ஏன்னா 2s complementல இந்த -1 வராதுல்ல அப்ப 2s complementல இதே நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா it is going from what -32 ல இருந்து +31 வரைக்கும் போகும் 2s complementல this is correct இங்க இருக்க வேல்யூல ஒரு வேல்யூ இங்க ஆட் ஆயிடும் 2s complementல வேற சைனடா இருந்தாலும் 1s complementா இருந்தாலும் that is the answer ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ இருக்கு நீங்க அத வச்சு சம் இங்க ஆப்ஷன் அப்படி தான் இருக்கு நீங்க ஆப்ஷனை பார்த்தா கிளிக் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க ரைட் ஓகே next they said some numbers what they are given they said 11001 ஓட 2s complement எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்களே போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ரைட் அடுத்து 100111101 correspond to the 2s complement representation ஒவ்வொருத்தருக்கும் 2s complement என்னன்னு கேக்குறாங்க தனித்தனியா they said each and every options they are given ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க I mean நாலு ஆப்ஷன் இவங்க மூணு பேருக்கு ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க இதோட 2s complement எவ்வளவுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா 1 0 will be replaced by 1 0 will be replaced by 1 1 will be replaced by 0 0 which is equal to what the thing is what which is equal to just I am taking 2s complement only 2s complement எடுக்கும்போது என்ன வரும் 2s complement in the sense for the given number we are taking negative number negatively I am getting what it is equal to right something they are given positively இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படினா that is 2 power 0 1 plus இதற்கு டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் எவ்வளவு வரும் 1 into 2 power 0 plus 0 into 2 power 1 plus 0 into 2 power 2 plus 1 into 2 power 3 that is 8 plus 1 into 2 power 4 that is 16 plus 8 will become 24 plus 1 will become 25 so plus 25 ஓட equivalent value is -7 clear similarly 101 க்கு 2s complement எடுத்தீங்க அப்படினா 1 will become what 0 sorry wait one second 2s complement 1 அப்படியே வந்துரும்
அடுத்து இந்த 0 க்கு 1, இந்த 0 க்கு 1, is the last is going to be 0. Clear? Finally, so what is the conclusion here? That is also equal to minus 7 only. It represents the negative number. Similarly, இதுக்கு நீங்க பேஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தாலும் என்ன வரும்? 1 வந்துரும், 0 க்கு 1, 0 க்கு 1, remaining இருக்கிறது எல்லாமே 0 0 0. Again this is also equal to minus 7. So answer என்ன minus comma minus 7 comma minus 7 comma minus 7. That is the correct answer. Yes. That's all. Just 2 years complement பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. எடுத்தீங்கன்னா 7 7 7 தான் வருது. நெகட்டிவிட்டியா கேட்டிருக்காங்க, right? It's over. Okay, remaining questions are in the same model, right? Nothing is there. Okay, that is all about 2 years complement. So phase 1 is completely over, right? Let us start. Some other type of codings will be there. With this we will start logic gates. That is this phase 2. That's really very beautiful chapter. We are slowly entering into the codings, right? Digital electronics very small subject, but it's very quite interesting, right? Let's flow. If you have any other doubts, you can just ask in the group, right? So here we cannot do anything, right? In the group you can raise your questions. Okay, let's wind up the class. Thank you all.